rules and guidelines for red traffic light system by socially distancing yourself by 2 meters. You may sit with your families and please wear your mask at all times. Thank you. වනසා සොබාදම් වරුණේ සැනසුම් සොයන මිනිසා නිකැලැල් දහම ඇත මුවගේ නොකරයි නමුත් කිසිදා දකිමින් විනාශය නුදුරේ ගිනිදැල් තවත් දරනා ඒහිත් කෙදින සුවවේදෝ පැතුමයි මෙසේ
ගැයෙනා නෙක වර්ණයන් ළඟ දැවටි ලෝ දහම අපි විඳිමු අරුණෝදයේ සිත ඇදී සුදු නොවන කළු සොයමු සුවිසල් මැදුරු ගොඩ නැගුණේ තුරුවැල් මුලින් උදුරා සියොතුන් දහක් බිලි දුන්නේ පුහුලෝකයක් උදෙසා ගිනිගත් එසිත් ලොව අඳුරේ අටලෝ දමින් පෙළෙනා විෂ වූ සුසුම් ලැබ පවනේ අද සාපයෙන් මියෙනවා නෙක වර්ණයන් ළඟ දැවටි ලෝ දහම අපි විඳිමු අරුණෝදයේ සිත ඇදී සුදු නොවන කළු සොයමු නෙක වර්ණයන් ළඟ දැවටි ලෝ දහම අපි විඳිමු අරුණෝදයේ සිත ඇදී සුදු නොවන කළු සොයමු Gurunaanse! Kavya!
යකඩෝ මං හිතුවා මේ අපේ හේන පොඩි කරන්න ඇතෙක් ඇවිල්ලා කියලා. බලනකොට මේ සියාතු ගොයියන්. මොකෝ බං මේ උදහ නැක්කේ? ඈ? මොකෝ බං උඹේ ඔය තොල්කට ඔක්කොම වේලිලා. මොකද උඹට කෙලෙන් හිට ගන්නවත් පණ නැහැ. මේ උඹට යකෙක්වත් ගැහුවද? යකෙක් ගහන්නේ. යකා ගාලා නෙවෙයි යකා කාලා. ඔහෙ ඵලයන් ඔහෙ හිටින් ළඟට එන්න බා. ළඟට එන්න බා. ඒ මොකෑ යකෝ? ළඟට එන්න බා. ළඟට එන්න බා ගුරුනාස් මක්කායි. මේ ඔය යක්කු 7ක් කරේ වෙනන් ගිය මිනිහෙක් මම මට ඔය යකා යකෙක් දියකෝ ඔහොම ඉඳපන් බලන්න. ඔන්න කියනද? දැන් මොකද්ද උඹට තියෙන අමාරුව? හුස්ම ගන්න අමාරුයි. ඈ? කෙස්සෙන් පවුර ඉදිරෝ. උඹට හුස්ම ගන්න බැර නම් උඹ මැරෙනවනේ යකෝ. මැරෙන්න? මොකා? උඹට හුස්ම ගන්න බැර නම් උඹ මැරෙනවනේ ගෝණෝ. මැරෙන්න? අයියෝ. මේ අකාරිය අමාරුයි. මොන හරි කරා ගුරුනාන්සේ. ඕමිටහන් මේ වයිකාඩු දිස්ත්‍රික්කේ හැමින්තලා නගරේ ඕන යකෙක් කෙලවන්න පුළුවන් જાතියේ මිනිහෙක් මම මතක තියාගනින්. මේ නව ශ්‍රී ලන්තේ එකෙක්වත් නෑ මං වගේ. අම්බේ ඔය පුරාජීරු නවත්තලා මේ යකා එලවන්න ක්‍රමයක් හොයාගමන්. දැන් උඹට විතරද ඔය යකා ගහලා තියෙන්නේ? ආමා මේ අහලගම් හත්පත්තු එහෙමයි යමුව. ඈ? මේ ගම්වල ඔක්කොටම උඹ යකා ගහලාද? ඔය යකා ගහලා. එහෙනම් වැඩේ ලේසි වෙන පාටක් නෑ. ඕමිටින් පොඩ්ඩක්. මම මේකට හොඳ වැඩක් කල්පනා කරන්න ඕනේ. මේ තොইলে ලේසි වෙන තොইලයක් නෙමෙයි. මේ නම් ඉඳපන් මම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. හරි. ආවා. යකා නෙමෙයි යකෝ. අදහසක් ආවා. අපි මේ වයිකාටු දිස්ත්‍රික් රෝහලේ ඉන්න දොස්තරලා නෝනලා කට්ටියකට කියමු අපිට ඇවිල්ලා පොඩි උදව්වක් කරන්න කියලා මේ තොইলে නටන්න. කොහේ? යකෝ මේ හැමිල්ටන් ඉස්පිරිතාලේ. පිසාරේ විතරක්. අපි ඒ දොස්තර මහත්තයලාට නෝනලට කියමු අපිට ඇවිල්ලා පොඩි උදව්වක් කරන්න කියලා මේ තොইলে නටන්න. අර කාලා බලමු ඒකත්. ඈ පොඩ්ඩක් ඉඳහන්. මේකත් ගහ ගන්නකම් පොඩ්ඩක්. මේ ඔය යකා මටත් ගහලාද කොහෙද? ඔය කාතාරින්නේ. මේ මේ කාවල්ල ගන්නවා. ඈ බුවත් අල්ලද දන්නේ? ගුරුනාන්සේ. ඈ මොකෑ? ගුරුනාන්සේ. අපෝ මහත්තයෙක් ඇවිල්ලා. මං කල්පනා කරේ මේ ඊයේ වෙනකොට පෙට්‍රල් ලීටරේ මෙහෙත් ගණන් ගිහිල්ලා. ඉතින් තොইল නටන එක නෙමෙයි. එහෙනම් මිත්‍යාව නෙමෙයි ගුරුනාන්සේ විද්‍යාව ඉස්සරහට එන්න ඕන කාලයක් ඇහිලා තින්නේ හැමතැනම. මේවා මිත්‍යා නෙමෙයි මේවා අපේ પરම්පරා ගානක ඉඳන් කරගෙන එනේ රස්සාව. ඒක තමයි කියන්නේ. මිත්‍යාවල සමහර දේවල් ලස්සනට අපි හිතලා ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි විද්‍යාව ලෝක ඉතිහාසයේ ඉඳලා තිබුණු මිත්‍යාවන් වෙනස් කරපු තැන. ඒ නිසා අපි විද්‍යාවට තැන දෙන්න ඕන ගුරුනාන්සේ මේ වගේ වෙලාවක. ඔව් ඉතින් හැබැයි මේ අර කලින් ගිය යකා දැක්කම ගුරුනාන්සේ මේ යකාගේ සයිස් එකයි මේ අපේ ආතුරයාගේ සයිස් එකයි බැලුවම ඒ යකාට උනත් ගහන්න පුළුවන් කියලා හිතුණා මේ ආතුරයාට. නැතුව මම හිතුවේ අපේ හේන පොඩි කරන්න ඇතෙක් පැනලා කියලා. ඒක තමයි. මට රැවටුණා. ඒක තමයි. ඒකම මේ අපි එහෙනම් අපි අර දොස්තර නෝන්ලා ටිකක් දොස්තර මහත්තුරු ටිකත් එකට එකතු කරලා අද ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරමු. එහෙම කරමු. අපි එහෙනම් මේ තන පොඩ්ඩක් ලෑස්ති කරලා දෙන්න. ඒක තමයි. අපි එකතු වෙලා තැන හදමු එහෙනම්. සුදු නොවන කළු කියලා. හා මේක අල්ල මාරක ගන්නයි. මේක අල්ලහන් ඉස්සල්ලා. මේක එල්ලන්. ආන්න මූණ බලහන් මූණ.
මූණවල තියෙන කඳුළු අපි වෙනස් හරියට කරමු. එල්ලහන්. අම්මචියේ. හරියට කෙලින් මැදින් එල්ලමු නේද? ඔක අල්ලහම් බං හරියට. අල්ලගෙන ඉන්නේ සියාතුවෝ. අල්ලහ දැන් අතහරම් බලන්න. උඹ එහාට ඵලයන්කෝ. අම්මා. එල්ලුන්නේ. උඹට මහන්සි. අම්මා. අයියෝ. දැන් අතහරම් බලන්න. උඹ එහාට ඵලයන්. හරි. එඩේ හරි. ගෙලෙන් කරම් බං. ඔය තියෙන්නේ බං අච්චාසාගේ. ඔය ගාන හොඳටම හොඳයි. මෙන්න තියෙනවා සුදු නොවන කළු. එල්ලන්. අම්මා. ආදරණකෝ. ඔය එහාට ඵලයන්කෝ. හරි. එහෙනම් මහත්තයෝ අපි කොහිල්ලා එන්න? එහෙනම් ආයිබෝවන්. ආයිබෝන් කිව්වා. එහෙනම් ආයිබෝවන්. යමන්. අමාරුයි. ආදරණීය මිතුරියනි මම මගේ කතාව ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ කතාව හා මගේ කතාව ඇහුවම ඕගොල්ලන්ට හිතෙයි අපි දෙගොල්ලන්ගේම කතාව එකයි කියලා. මට පුංචි කාලේ පොඩි ෆැන්ටසිස් දුන්නේ මගේ ආත්තම්මා. එයාගේ ඔඩොක්කු ඉඳලා හවසට ආන කතන්දර වලින් තමයි මම මුලින්ම මේ ලෝකෙ ගැන හිතන්න ගත්තේ. හැබැයි ඒක මම විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝකේ ජන ශිෂ්ටාචාර හැදෙන්න ප්‍රධානම දේ උනේ ওই පුංචි කාලේ අහන කතන්දර. ඉස්සර මිනිස්සු ජීවත් වුණේ රැහේ එකට. ඊට පස්සේ දවල්ට පිරිමි යනවා වනාන්තරයට සතෙක් කෙලාගෙන එන්න. මේ වනාන්තරය කියන්නේ හරි කුතුහලය දනවන තැනක්. පුංචි උන් හවසට බලාගෙන ඉන්නවා. අර කැලේට ගිහිල්ලා එන අය මොනවද රැට ඇහිල්ලා කියන්නේ කියලා. සතෙක් කෙලා ගත්ත විදිය, එදා වෙච්ච දවසේ වෙච්ච දේවල්. මං ආත්තම්මගේ කතන්දරයට ගියොත් ආත්තම්මා මට හවසට කතන්දර කියනවා. මේ කතන්දරේ එකම විදිහට දවස් 2-3 ගියොත් මට හරි කම්මැලි. මං අඩන්න ගන්නවා. දරුවෝ නලවපු ඔයාලටත් මේ අත්දැකීම තියෙනවා කියලා මං විශ්වාස කරනවා. හැබැයි එතකොට ආච්චි අම්මා කතන්දරේ වෙනස් කරනවා. ආච්චි අම්මට ඕන විදිහට. මොකද නැත්තම් මම නැලවෙන්නේ නෑනේ. ඒ කතන්දර වෙනස් කරන තැන යලි හරවන්න බෑ. මොකද එතකොට කියන්නේ ආච්චි අම්මට ඕන කතන්දරේ හින්දා. ඊට පස්සේ ඔබ කියාගෙන යනවා ඇති කතන්දරයට අලුත් දේවල් එකතු කරගෙන ඔබ වෙනම තැනකට ළමයව අරන් යනවා. ආදරණීය මිතුරෙනි ඊළඟට මම දකිනවා 80 දශකයන් පස්සේ ලංකාවට රූපවාහිනිය එනවා. ඊළඟට ජංගම දුරකථන එනවා අපි දකිනවා. මේ අපි දැක්කපු දේවල් මං කියන්නේ. ඊළඟට පරිගණක තුල පොඩි ඩිවයිසස් තුල මේ හැම කෙනෙක්ම කරේ මෙන්න මේ දේ. ලෝකේ ලස්සනට තිබ්බ කතන්දර මේගොල්ලෝ හැමෝම වෙනස් කරා. සමහර ඒවා ප්‍රකෘති ආකාරයෙන් වෙනස් වෙනවා, සමහර ඒවා විකෘති ආකාරයෙන් වෙනස් වෙනවා. මේ නිසා අද වෙනකොට මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිසුන් මේ ස්වභාව ධර්මයෙන් මිදිලා මිනිසුන්ට වෙලාවක් නැහැ පරිසරෙත් එක්ක ආස්වාස ප්‍රස්වාස කරන්න. මිනිස්සු ස්වභාව ධර්මයෙන් මිදිලා අර යලිත් හැරෙන්න බැරි තැනකට ආපහු යනවා. ඔබේ දරුවා බලන්න. අද දවසේදී ඔබේ දරුවා එක කාමරයක, ඔබ එක කාමරයක. මෙන්න මේ විදිහට රැහේ හිටපු මිනිස්සු හිමීට පරිසරයෙන් ස්වභාව ධර්මයෙන් ඒ මිත්‍රත්වයේ බිඳගෙන ඒගොල්ලෝ තැන් වලට ගියා. හැබැයි ස්වභාව ධර්මත් කවදාකවත් එක විදිහට ඉන්නේ නැහැ. ස්වභාව ධර්මත් දවසින් දවස හිමීට වෙනස් වෙනවා. මේ දෙගොල්ලන්ටම තියෙනවා අර යලිත් හැරෙන්න බැරි ලක්ෂ්‍ය. මෙන්න මෙතනදී ලෝකේ විනාශයක් බවට පත් වෙනවා. විකෘතිකාර මනසක් තියෙනකොට
ප්‍රකෘති අධ්‍යාපනයේත් විකෘති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ලෝකය යලිත් මේ වගේ විවසනයකින් පස්සේ ලස්සනට ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය විය යුතුයි. ලස්සන මනස්, ලස්සන ආදරයක් කියන එක මේ ලෝකෙට ලැබිය යුතුයි. අපි කියනවා history repeats කියලා. ඉතිහාසය යලි යලිත් සිද්ධ වෙනවා කියලා. මේ ලෝකයේ සෑම වසංගතයකටම පස්සේ ලෝක යුද්ධ ඇති වෙලා තියෙනවා. ඇයි? ඒකට හේතුව තමයි මේ වසංගතයක් ඇතුලේ අපි ඉන්නකොට අපි කොයිතරම් මහන්සි වෙලා මේක මෙහිමයි කියලා කී හිටියට අපි ඇතුලේ ශක්තියක් ගොඩනගෙනවා. ඒ ශක්තිය අපි වැරදියට පාවිච්චි කරොත් ලෝකයේ මිනිසුන් යන්නේ විනාශකාරී පැත්තකට. අද දවසේදී මම අර කියපු මේ ලෝකේ දැන් අපිට හරි අමාරුයි. අර අපි කලින් අහපු ගීතේත් වයි වර්ණ වූ ලෝකේ අපිට දැන් සුදු කළු සොයා ගන්න හරි අමාරුයි. මේ වගේ යුගයක අපිට ඕනේ ආදරණීය ලෙස අපි දැන් මේ මූණ දීලා තියෙන වසංගතෙන් ලස්සනට මිදෙන එක. පළවෙනිම දේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ලෝකේ මිනිස්සත් බව ආදරය කියන එක මේ ලෝකයේ ඇතුලේ පැතිරෙන්න ඕනේ. අද අපි යන්නේ අන්නේ ඒ ව්‍යායාමයට. ආදරණීය මිත්‍රයනි, මේ වැඩසටහන අද ඊටම අපූර්ව ආකාරයෙන් සමායෝජනය කරන්නේ හරින්දු ලොරන්සු හේවා. මගේ හදවතින් ගැඹුරුම තැනින් මම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද සමාජයට අවශ්‍ය වෙන වැඩසටහනක් ඔබ අද දවසේදී සංවිධානය කරේ. ඒකම අපේ මිත්‍රත්ව සංගමේ උපසභාපති රුවන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයාවත් සුසිත් ප්‍රනාන්දු මහත්මාවත් ඒ වගේම අපේ කමිටුවේ සියලුම දෙනාගේ මේ මහන්සිය උත්සාහය අප සංගමයේ වෙනුවෙන් මා මුලින්ම පෙරනමනවා මේ වැඩසටහනට. මට ඇයව හුඟක් වෙලාවට මුණ ගැසෙන්නේ රෝහලේදී. ඇය දක්ෂ වෛද්‍යවරියක් වගේම දක්ෂ නිවේදිකාවක් කියලාත් මම දන්නවා හදවතින්ම. ඉතින් ඒ වගේම උදයන්ගනී සමරක්කුඩි මහත්මියත් අපේ වෛද්‍යතුමිය ඇයත් අද දවසේ මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙනවා. මම ඊ타මත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා විශේෂඥ වෛද්‍ය මංජුලා රත්නවීර මහත්මියටත් ඒ වගේම උදයන්ගනී සමරක්කොඩි මහත්මියටත් මේ ආදරණීය කතා බහ ඉදිරියට කරගෙන යන්නට. ඔබ සෑම දිනාටම මේ වැඩසටහන ඇත්තරම අධ්‍යාපනික වැඩසටහනක්. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් වෙලාවක කියනවා අධ්‍යාපනය කියන්නේ කරුණු කාරණා දැන ගැනීම නොවේ. අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඒවා සවිඥානිකව අරගෙන අපේ හදවත ඇති කරගන්න වෙනස. එතකොට රටක සෞඛ්‍ය කියන්නේ රටේ තියෙන රෝහල් නෙමෙයි. රටක සෞඛ්‍ය කියන්නේ උපකරණ නෙමෙයි. මිනිසුන් කොයිතරම් සෞඛ්‍යයෙන් යුතුව නීති රීති පිළිපදිනවද කියලා. අද අපි ඔබට ගන්න යන්නේ මේ ආදරණීය කතා බහ තුළින් එයයි. එහෙනම් අපි ඒ කතා බහ පටන් ගන්නට අපි ආරාධනා කරනවා මේ දෙපළට. ස්තුතියි. ඔබ සැමට ආයුබෝවන්. මම මේ මොහොත පොඩ්ඩකට අරගන්නවා මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරන්න ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව සංගමයට මේ COVID-19 consultancy program එක සංවිධානය කළාට. මම අද මුලින්ම හඳුනා දීමට කැමතියි මගේ මිතුරු වෛද්‍ය මංජුලා රත්නවීර මහත්මිය. ඇය වයිකටෝ රෝහලේ කායික වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරියක්. අද ඇය අප සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ වැඩසටහන මෙහෙයවීමට. ඇය ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි කාලේ ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනියේ සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් වල ඉදිරියට ආපු වෛද්‍ය නිලධාරිනියෙක්. ඒ නිසා අපි හිතනවා අපිට මේ
වැඩසටහන බොහොම ලස්සනට ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. I would like to introduce Dr. Manjula Ratnavira as the moderator of today's program on COVID-19. Dr. Ratnavira is a consultant physician at Waikato Hospital, Hamilton, and an experienced TV presenter on health issues in the past when she was living in Sri Lanka. Please welcome Dr. Ratnavira. Thank you, Dangani. මමත් මගේ ස්තුතිය පිරිනමනවා මේ වැඩසටහන ඕගනයිස් කරන ඔබ ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව සංගමයේ සියලු දෙනාටම ඒ වගේම මේක ඉතාමත්ම කාලීන විෂයක් පිළිබඳ කතා කරන වැඩසටහනක් අපි සියල්ලන්ටම අවශ්‍ය වැඩසටහනක්. මුලින්ම මම බොහොම ධනාත්මක පොසිටිව් පණිවිඩයක් දෙන්න කැමතියි. අපි නවසීලන්තයේ දැන් ඉන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ තැනක කොවිඩ් පිළිබඳව. අනිත් අපිට සමාන යුරෝපයේ ඇමරිකාවේ රටවල් හා සැසඳුවම අපිට කාලය ලැබුණා කොවිඩ් අපේ රටට එන්න ඉස්සෙල්ලා. මේ කාලය තුල අපිට වැක්සිනේෂන්ස් බූස්ටර්ස් ගන්න ඉඩ ලැබුණා. මේ නිසා අපි දැන් කොවිඩ් වලට මුහුණ දෙනකොට අපිට යම් කිසි ඉමුනිටි එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශක්තියක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට කොවිඩ් එනකොට අපි කොවිඩ් එළිය තියාගෙන අපිට එනකොට ඔමික්‍රොන් ආපු නිසා මේක බෝ වෙනවා අඩුයි. මේක බෝ වුණාට මේකේ සංකූලතා එහෙම නැත්නම් මේකේ ඊටාම සරට රෝගී වෙන එක අඩුයි. මේකෙනුත් අපේ රටට වාසියක් ලැබුණා. මේ නිසා අපි දැක්ක මේක ඊටාත්ම දරුණු රෝගයක්. ඒ වුණාට තරම්මම කළුම නැහැ අපි අද ඉන්න තැන. මීට අවුරුදු 2කට කලින් මේක පටන් ගත්තා නම් අපි මීට වඩා ඊටාත්ම කළු තැනක ඉන්න තිබුණා. අපි මං හිතන්නේ දැන් අලු පාටෙන් සුදු පාටට එනවද කියලා මට හිතෙනවා. So I want to start on a positive note and say that we are in a good place because we are immunized, and Omicron, though it is very infective, it doesn't cause that many complications. And I think we will start this program and Udayangani will introduce the first speaker. මීළඟට අපි කැඳවනවා තවත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් වයිකටු රෝහලේ ඩොක්ටර් ආරි කනිවේලු ළමා වෛද්‍ය විශේෂඥ වරයෙක්. ශ්‍රී ලාංකික නොවුනත් ඔහු අද සාකච්ඡාවට සහභාගී වීම ගැන අපි ගොඩාක් ස්තුති වෙනවා ඩොක්ටර් කනිවේලුට. Dr. Kanivelu, Ari Kanivelu, we would like to thank you for joining us today. Just to introduce him, he is a consultant pediatrician and pediatric cardiologist at Waikato Hospital. A very special thank you to you. We know you are not Sri Lankan, but you have accepted our invitation, and on behalf of Sri Lanka Friendship Society, we would like to thank you again, Dr. Kanivelu. Thank you for the opportunity. I'm Dr. Ari Kanivelu, as Udaya introduced. I'm a pediatrician with expertise in cardiology. I'm not Sri Lankan, but I'm very close to Sri Lanka. So I'm obviously from Tamil Nadu, South India. So sometimes I feel close to Sri Lanka than much far north in India. So, and I obviously have lots of friends and families that I know. It's a good opportunity for me to connect with the Friendship Society of Sri Lanka. Ari, thanks for coming. And can I ask you first to tell us a little bit about Omicron and where we are with it and how it's different from Delta variant? Sure. I mean, as a pediatrician, I'm not as experienced with the COVID viruses compared to probably some of my adult physicians who will be talking later. But Omicron, compared to the Alpha and Delta variant, what we know is a lot more infective than the previous variants. What we know is that it's got more than 60 mutations compared to the first variant, and 32 of them in the spike protein. So that makes it interesting. And also what we know is
it kind of spreads 70 times faster than the original variants. So that makes it spread faster, and the infectivity, the incubation period is, less than 3 days sometimes. So it becomes challenging with contact tracing. So that's why the infection spreads quickly before we don't even recognize. And we probably see the numbers that we have never seen in the first wave or the second wave now. New Zealand, as you first introduced, we are in a good place because we hit the Omicron wave when most of our populations are already vaccinated, or eligible population are already vaccinated. And what we also know is Omicron is particularly milder compared to the previous variants. The epidemiologists are a bit double-minded about it. They feel that it's probably, it's not milder, but it's mild, it produces mild disease because most population are vaccinated. And what they also say, the Omicron sticks more to the upper airways than the lower airways, into the bronchi and down into the lungs. So it doesn't make so unwell, the people unwell. So that's what we know about Omicron. But certainly we are in a good place with the vaccine, but the numbers are racing. And I was just checking while we were talking how many cases we are. I mean, 7-day average is about 20,000 cases that are being identified. And sometimes I feel that the number of infections that are being reported are limited by the number of testing capacity we have. But at the moment, it looks like there is about over 200,000 cases in New Zealand. And certainly we had over 30,000 cases yesterday and 18,000 cases reported today. But the number of cases reported are obviously limited by the testing capacity and people self-reporting. So coming from that, can you tell us a little bit about vaccination, what is available in New Zealand, and particularly in relation to kids, but also touching on the adults? Yeah, I mean, the Pfizer vaccine is the one that has been introduced to us for a long time now. And it is a mRNA vaccine, and it's probably out of all the vaccines that's in the market, it's probably got the most efficiency data, and the effectiveness is really significant. Though it's not as protective against Omicron compared to the previous variants, it's still protective. Some of the data I looked at suggest that the hospitalization rates in Omicron is less than compared to previous variants, but certainly the vaccines drops it even further to 40–50% risk reduction. The vaccine-wise, the mRNA is the commonly available vaccine. And if you want to know the science behind the vaccine, there's so much misinformation about the vaccines everywhere. It's not the real virus or inactivated virus that's injected into the body, and it's not the protein either. It's the mRNA messenger RNA material. It's produced synthetically and injected with some lipid stabilizing agent. It does not stay in your body. It does disappear. It does not affect your DNA. It just produces the cellular immunity that we need, and it creates memory within our body so that our body is well equipped to fight against the virus when the virus does come into your body. The vaccine efficacy increases with the 2 doses, but what we have realized is after 2 doses, the vaccine, after 12–16 weeks, the efficacy does drop down. But with the booster, it's boosted up again, so that the vaccine efficacy stays up to 80% beyond 16 weeks as well. So that's why we are insisting on giving both the primary doses, also the booster, especially for eligible people over 18 years. In children, there are still we're only using two doses. Between 12 and 18, we use the same adult dose. That will be 2 doses, and that's as far as I know, I think the booster period has been, the second dose has been reduced to, you can give within 3 weeks compared to previously 2 months. That's 12 to 18. Booster is not being approved in children because the vaccine efficacy is still good in children, and obviously the disease profile is not as bad in children. In 5 to 11 years old, the research has shown that 1/3 of the vaccine dose is enough and produce good efficacy. It's all about how good your immune system is in producing the immunity, and children it's fortunately is better. So it's 1/3 of the dose, and it's 8 weeks apart. That's what our government has approved. There are special cases where if the children are particularly vulnerable, you can give them earlier. The original research itself, both the doses were given 3 weeks apart, but here we are giving 8 weeks apart.
Now, people are very worried about the side effects of these vaccines, understandably. So, and also about effects on the heart. And I think you're a very good person to talk about that. Yeah, I mean, we have, these vaccines had gone through phase 1, phase 2, phase 3 trial, especially Pfizer vaccine. I know you talked about the vaccines available. We didn't talk about the other vaccines. Maybe other people can, and I'll mention it later. But the Pfizer vaccine's been well researched. But more importantly, we have real world data. So the vaccine's been given to millions and millions of people since the research. Even in children, when I last looked several weeks ago, 4 million children have been vaccinated in US. Now I'm sure it's over 10 million. So many millions of children have been vaccinated with the same vaccine, and it has not been shown to produce significant side effects. Most people have side effects that's similar to a mild flu type illness or other vaccines that we give to children. So maybe a bit of fever or feeling a bit achy, lightheaded, sometimes a bit of dizzy spell, generally tired, and the soreness in the arm is the most common side effect. I mean, I have got two daughters. One is, I need to work out how old they are now. One is 13, the other one's 10. So I vaccinated both of them. The 13-year-old tolerated very well. Even my 10-year-old tolerated very well with minimal side effect. They just had a bit of arm pain for a day or two, and then they recovered well. See, every person is different. Some people may have a bit more side effects than other, but most children we know have minimal side effects. Talking about the myocarditis risk, which scares people, which is an inflammation of the heart muscle. So it's like an autoimmune phenomenon. The vaccine creates some antibodies that then go and affects your heart muscle. It is rare, and in fact, actually, the risk in younger children is quite rare compared to the older children and young adult males. What people have shown is the highest risk population for this is like the older male children, like maybe 14, 16, 17-year-old, and then maybe younger adult males, like 17 to 20. And there also the risk is, it's quoted 40 over a million. So it's really small. And more importantly, it's self-limited. For most of the people who had this complication, it's really self-limited. And I mean, in my experience within Waikato, I don't think we had a couple of children presenting with chest pain type symptoms. Probably only 1 or 2 had a proven myocarditis. And they were, managed for a day or two in hospital just with some anti-inflammatory drugs and discharged. So I think all the data I've looked at so far is reassuring. But I would say if you do have a vaccine, especially after the second dose is where the risk, myocarditis risk has been noted between day 2 and day 7. If someone develops acute chest pain or fainting type events, palpitations, generally being quite unwell compared to just the milder symptoms, I would suggest getting medical attention through A&E or ED for at least an ECG and a check over, and sometimes they do a cardiac enzyme as well just to confirm it's okay. But as I said, it's rare and it's self-limited and nothing to be too much worried about. Yeah, I think we had 1 or 2, though not myocarditis, who had chest pain and palpitations and were worried about it, and the booster we recommended getting the other type of vaccine that is available in New Zealand now. Yeah. Sure. I mean, I think if they had previous reactions and known to have myocarditis, I suppose that's a reasonable approach. Yeah. And I think New Zealand government's now releasing, I mean, AstraZeneca is available, and I think I heard the Novavax is available. Yeah. So they use different mechanisms, right? They use the antibody, the protein for vaccination. I think each vaccine has its own side effect profile. Yeah. Well, is this vaccine safe in kids with other medical conditions, say asthma or type 1 diabetes or any other medical condition? That's a very good question, and as far as I know, the data hasn't shown anything otherwise. In fact, actually, there's more indication to vaccinate these children as against not vaccinating, because they can get more sicker with COVID, even though that data also is sparse, that we don't really see, as a art specialist, I look after lots of children with complex heart disease, and we don't see that they get too unwell with the COVID. The reason the children don't get too unwell with COVID is they say that they don't have that much ACE2 inhibitors, which is a receptor in their, ACE2 receptors in the airway to which this COVID sticks to. But we have seen children admitted with COVID, especially with Omicron. The data from the world suggests that a lot more children are admitted with Omicron compared to previous variants. And I'm sure Tilak would later talk about symptoms of COVID in children. So
the vaccine itself is relatively safe in children with underlying disease. And in fact, if they have immunodeficiency, if they have low immunity, they are on medication that suppresses your immunity, which can make them prone for COVID-related complications. They recommend that they actually have extra doses of vaccine, and probably shorter interval as well with the 2 doses. In fact, even in adults who have got leukemias or cancers or immunosuppressive medications, we give a 4th dose now after the booster. One other thing that I was curious about was that kids are getting lots of vaccinations. Say I can't even remember the ages where they get the vaccines, but they get at age 7, 10, like that. Now, is it okay to get the COVID vaccine together with these other vaccines? Absolutely. So there are different mechanisms. With other vaccines, we sometimes say, give a 4-week interval, and actually these vaccines don't have to. I mean, you can give any number of vaccines together, but if you're giving them separately, we say 4 weeks apart for the other vaccines. But because COVID uses a different mechanism, they say that you don't even have to have that much gap. You can give it along with the vaccine or afterwards. The main thing is, it can confuse because other vaccine causes side effects, and the COVID vaccine also can cause side effects. And then if you do them together, you don't know which one's got the reaction, but that shouldn't stop you from giving the vaccine, and you can give them separately. I just want to touch base, about the vaccine itself. We use so much vaccines in children, and we should be, the vaccine history is much longer. There's so many diseases we have won because of the vaccines, like smallpox, polio, and some of us have seen third world diseases when we were training in our medical school. And we have all seen, relapse of measles when people are becoming anti-vaccine. The main thing about this is these vaccines have been well researched and they've been in market. And the same applies to the COVID vaccine. What about people who have already had COVID? Do they need to have a vaccine? What do you think? Yes, they can have vaccine. They should probably have vaccine because what they say is the immunity created by the COVID infection itself is a bit random, whereas the vaccine creates specific immunity, creating your T cell memory and the IgG immunity, which is an antibody that circulates in the body. And that's probably why they say in vaccinated people, the systemic effects, the effects that you get in the overall body is less. And it's probably only in the upper airway where, that immunity doesn't work and you have a different antibody like IgA that works against the infections there. So it is recommended that, people do get COVID vaccine after COVID infection itself because it actually boosts the memory and the immunity along with the infection. There are lots of research to say that if somebody had vaccine and infection, their immunity is a lot more boosted and lasts longer. The recommendation used to be that you give the COVID vaccine 4 weeks after the infection itself. And but currently what they're recommending is, I'm not sure whether it's got translated into DHB guideline, you leave up to 3 months after the infection or recovery from the symptoms. Yeah. So if anyone has not yet got their vaccine and they have had a natural COVID infection, they still would benefit from getting the vaccine and the booster. Yeah, absolutely. Okay. Yeah. Shall we slightly move away from the vaccine now and talk about... Can I just interrupt and just one thing I just remembered I wanted to talk about this mRNA vaccine in context of other vaccines, and that's what I kind of got distracted in between. So people are a bit worried that these vaccines are not in market for a long time, and the messenger RNA vaccine, and they're worried that it's been pushed into the market without long-term research. I think what people need to understand is the research has been gone on for a long time before even the COVID started, and that's why people were a lot more equipped to push this vaccine straight away because the research got translated into practice soon enough. But the research for the mRNA vaccine development itself has been there for several years. And more importantly, the mRNA, as I said, it doesn't have, viral genetic material. It's a kind of different kind of material. And they have, and also because the infection came in such a big wave, they didn't have an issue with recruiting for the vaccine research because, so many world population were widely affected. So the research happened too quickly. And that's why, we could get the vaccine so soon. So I would really reassure about the mRNA vaccine.
Next thing I like to talk about is something a very, very topical topic about the testing, namely the rat testing. So what is rat testing? Oh, well, we can talk about it. I think initially when we obviously had the Omicron coming or the previous infections, we had the PCR testing, which basically looks for the viral genetic material through a nasal swab. And when we had capacity, we were getting the results really soon. And now, because there's so many cases around and the capacity is limited, and it's by the time the results come, because the labs are all overwhelmed with the test request, it becomes irrelevant. It's almost becoming like, at some point, the results were taking almost 7 days. Yes. By the time your isolation period itself finished. And so now it's being streamlined to people who are healthcare workers. Even for us in hospital, previously we were told we should have a PCR test. Just today or yesterday, I saw a guideline that we don't have to have the PCR testing. We can just rely on the rat testing. But the rat testing sensitivity can be quite limited, especially early on in the illness. And it's not probably as sensitive of the PCR testing early on in the illness or when you're asymptomatic. So if you continue to be symptomatic, it is important to retest with the rat test. And I'll explain the rat test to see if it's turned positive after a day or two. And if you continue to be symptomatic, suggestive of COVID, and if the rat test is negative, then obviously, talk to your doctors and go and get the PCR testing, because that's probably more reliable. And we use different kind of testing in hospital, semi-PCR testing as well. I won't bore you all with that. So in community, the rapid antigen test obviously uses a reagent that reacts with the viral antigen. So it relies on the viral antigen, showing up in the nasal mucosa. There have research that have happened that's comparing the taking the antigen from the nose and from the saliva as well. But these kits particularly have been marketed for mainly for the nasal mucosa, even though occasionally people use it for the saliva, but it's not reliable. The current guideline talking about the rapid antigen testing, if you are symptomatic, you get the rapid antigen test done. You can get free rapid antigen test kit from the pharmacies and I think the supermarkets sell them as well. I think 5 sets is about $30 or something like that. Yeah, so I hear like lots of pharmacies and GP practices are giving out. They one kit will usually have 5 tests, and we all have been given in hospital now with 20 kit, because sometimes we have to test negative to return to work every day after household contact. But that's a different context, but if there are any specific healthcare worker questions, we can address that later. So if you are symptomatic, you get a rapid antigen test done. You can get that done at home. Get this kit from the pharmacy or GP practice or supermarket, wherever you can. If you test negative and you continue to be symptomatic, you isolate still and repeat it next day and see if you're positive. At the moment, the contacts are only household contacts are considered close contacts. So your household contacts who are symptomatic can test along with you. If they are not symptomatic, they're just asymptomatic, you test them on day 3 and then again on day 7. If the day 3 one is positive, they isolate. The isolation rules, as you all know, has changed to 7 days now. They isolate from the day they tested positive. So your household contacts test on day 3 and they become positive on day 3. Then they isolate for 7 days from then. But the primary case, the first person who tested positive in the house, don't have to isolate along with them. You can finish on the 7th day. Previously, it used to be 10th day. Unless you were symptomatic, then you may have to continue. You don't have to wait until day 3 to test. You can test them as soon as they become symptomatic. So the day of symptoms, or the day you test turns positive, is considered day 0. After the day, you isolate for 7 days. If they never turn positive on day 3, you still have to test on day 7. Once they tested positive with symptoms or without symptoms, you don't really need to test again. Oh, I hope that's clear to everyone. So the person with symptoms test. If they're still negative, they test again next day. The household contacts test when they become symptomatic or on day 3. And if they're negative on day 3, they repeat again on day 7. From the time they test positive with or without symptoms,
they isolate for 7 days. Every person isolates for 7 days from the positive test or from the day of symptoms. So that's the current rule. So I'm happy to demonstrate if that's what you're interested in, if that's okay. I hope I brought everything. I don't think I brought the liquid from there. I think the liquid is there. So the test kit will have this this test meter or whatever, like a pregnancy test. Thank you very much. So that's it's got a well, like a little thing where you put your liquid in there, and then there is a line for C and the line for T. The C is the control. So the C has to fire up, so it should show a line. If the control line shows up, then it is a valid test. And if the T also tests, then you are positive. So if the T doesn't fire up along with the C line, then it's not positive. So that's how you do it. So if it is positive, there are 2 lines. Two if lines. It is negative, there is 1 line. Only 1 line. Yeah. Most important line is the C has to always flag up. If the C doesn't flag up, then it's not a reliable test. So some of the kits have a holder for this liquid. So at the moment, I'll just leave it here. So this liquid is the reagent that we need to mix our swab with that. Thank you. So there is a swab with these tests. So you insert them 2 centimeter into each nostril, and you go parallel to the mouth. So if you imagine your mouth, top of your mouth or palate is like this, then you go parallel to it, not into your nose, because you're trying to get the mucosa. Your nose actually doesn't go like this. It goes parallel to the mouth into the back of the throat. I think first you need to blow the nose out. That's right. And then start doing the sobbing. That's right. So you kind of get the blow once with your tissue. I hope I don't turn positive today. I hope not. So 2 centimeter in, and just rotate it clockwise. And you need to do it 5 times in each nostril. Or like 5 to 10 seconds. Just rotate so that you can touch the mucosa. It can be uncomfortable, especially for children. Uncomfortable, is it? Can you take this? Yeah, you rotate it off and take it. Take this one. The purple also. Okay. Thank you. So then, take the swab. There's a liquid in there. So just rotate it like 10 times. That's what the kit says. Do read the manual. But most of the kits tests are done the same way. It's just the reading time might vary from kit to kit. There are 2-minute tests, but most of the kits that I have seen is like 15 to 30 minutes. This kit is a 15 minutes reading time. Yeah. So we'll take it that it's 15 minutes now. Yeah. So no, you don't have to keep it in for 15 minutes. You just rotate for 10, and then you take the swab. The most important thing is when you're taking the swab, squeeze the swab inside the tube so that the buffer from that swabs comes out. Then just put the lid back. So that's got a little hole in the top once you remove the cap, and then use that to fill the well. So they say 4 to 5 drops. So there's like a blotting paper that just and just wait for that liquid to seep through the paper. It's seeping through, but we'll just read it back after 15 minutes. So anything else I missed? No, that's it, I think. So in summary, Ari, it is safe to take the vaccine for adults and children, and it is important to take the 2 doses as well as the booster, and for children the 2 doses.
unless they have an immune compromised state like leukemia or something where they have to take the 3 doses. The second thing is that rat testing can be done at home, either if you are a contact. Contact means someone at home is positive, or if you have symptoms. And we've shown the way it can be done. Sure. And I'll just emphasize on the importance of the booster. It's very important because lots of people, especially more amongst Asian community, South Asian community, I've seen people have taken their first 2 doses. Yes. With the booster, they are reluctant because they think that we're just doing it unnecessarily. And the booster time period has also been reduced now, and so that caused lots of concern. I think it's important to booster because the booster has shown to be effective and reduces your hospitalization rate. With children, if you're starting at a child dose, you just complete a child dose even if they turn 12 during the time of the second dose. But you know, if in doubt, there are lots of resources to refer to. Ari, prior to the actual program, the community has sent in questions to ask. There is one question that's related to children, so I would like to ask that question from you. So one member has asked, the schools are now COVID camps because of the new rules. Kids have had one vaccine, perhaps none at all, especially younger ones. Why is it not taken seriously, and is it a good solution not to send children to school? See, that's a quite difficult question. There are policies made taking into consideration what is in the best interest of the child and the community. And the healthcare policies, as you know, in New Zealand are not made lightly. And we are lucky that we are making these policies much later than the rest of the world. And we have the data from the rest of the world to make these policies. And there is data from, you know, Omicron, admission, and the severity in children, and everything else. So I think that's what is informing the policy. When you're in peak of the pandemic, like, you know, you have 30,000 cases in a day or 20,000 cases in a day, there's cases everywhere. So school is not particularly a higher risk place compared to your community or you're in your household. So when everywhere it's risky, you basically have to judge the risk versus benefits. That's my, you know, response. So if you're symptomatic, you stay home. And that's advice to other children too. If you're symptomatic, you stay home. Or your household contact, you stay home. And you test positive, you stay home and finish isolation. So all these measures are in place so that we are not letting the virus spread uncontrollably. And I feel that, you know, even now we say 300,000 people in New Zealand have had COVID so far since the first case, or 306 or whatever. So it's less than 10% of the population still. So we don't want it to spread uncontrollably, but it is unavoidable that it will spread. And significant proportion of the population will get infection. So the vaccines are protective. I do sympathize with the fact that the children have been given only 1 dose, including my daughter who had only 1 dose. And they obviously are vulnerable, but I think 1 dose is still good enough. 2 doses are better. With the vaccines, I hope the children will have less symptoms. Anyway, they have less symptoms and they don't get too sick. Obviously, Tilak will tell you later when to seek medical attention. And I think I would go with government policy because you also think about, you know, keeping children out of school and the impact on their mental health and their education and everything. I want to declare myself, and it might be relevant to the community, that I actually tested positive COVID not 15 days ago, not this Friday, the Friday before. So, and then I finished my isolation or day 10, day 11 period on Monday. I was rapid RAT negative the weekend, and then again in the week. Hopefully today too. So my children had COVID subsequent to me. They had minimal symptoms. One had 2 doses and one had 1 dose. Again, they had very minimal symptoms. They stayed at home. They managed to continue to do their homeschooling, and they're being released this weekend. So if you think about keeping a child all the time because of the scare, because it's going to take 2 months or so for this peak to come down. And we all had the, you know, impact of the lockdown last year because that was a bit longer than the first lockdown. I think it's important to children to be in the school environment and get the education, get that
team building. And we are seeing the effect of the lockdown in the rest of the world on their mental health and their education. And Tilak might touch about later on the long COVID, and I think part of that is being out and about in outdoor spaces and having that mental stability and support. Thank you very much, Dr. Ari Kanivelu, for taking part in this discussion today. Can I just say one more thing, Uday, about the rapid antigen test? The rapid antigen test doesn't have to be done at home. There are supervised tests available in community. Especially in young children, you might struggle to do the rapid antigen test at home. And sometimes the swab may be really a little bit thick for the babies. And what they recommend is the PCR swabs to be used in the nose and then used it on the rapid antigen test. So if you struggle, do seek help. Don't feel that you have to do it at home. Sorry, Dudia. Thank you. That's a very helpful, practical solution for problems with children. Thank you very much, Dr. Ari Kanivelu. In appreciation of your participation today, we would like to present you with a plaque. Under normal circumstances, we would have given it to you very respectfully, but under COVID rules, we would like you to pick up your plaque. Thank you very much again. Thank you very much for the opportunity, and thank you for the generosity. And so far it's negative, I'll let you later. මීළඟට අපි කැඳවනවා අපි කවුරුත් හොඳට අඳුරන විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ඔහුත් වයිකටෝ රෝහලේම වැඩ කරන ළමා රෝග විශේෂඥ මහත්මයෙක් තිලක් ඩි අල්මේදා okay yeah sorry Dr. Almeida ගොඩාක් කාලයක් වයිකටෝ රෝහලේ සේවය කළා මේ පළාතෙම ළමයින්ට ගොඩාක් ලොකු සේවයක් කළා සිටින වෛද්‍යවරයෙක් අපි Dr. Almeida මෙතනට ගෙන්නන්නට කලින් පොඩි සංගීතයකට ඇහුම්කන් දීලා මම ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසියෙනුත් Dr. තිලක් ඩි අල්මේදාව ඉදිරිපත් කරලා අපේ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙනියනවා. මම හිතනවා මේ වැඩසටහන අහගෙන ඉන්නකොට ඇත්තටම පුදුම ලස්සනක් සුන්දරත්වයක් ලැබුණා. ඒ සුන්දරත්වය කියන්නේ දැනුම කියන එක. අපි අද දවසේදී ගීත කීපයක් රස විඳින්නට සූදානම්. මුලින්ම මම අහන්න ආසයි මේ ඔයගලන්ට මතකද ලංකාවේ ප්‍රථම ටෙලි නාට්‍ය මොකක්ද කියලා? කාට හරි මතකද? දෙමුතුමුතු. හරියට හරි. ඒ ටෙලි නාට්‍ය විකාශනය වෙන කාලෙම ලස්සන ටෙලි නාට්‍යයක් යලිත් විකාශනය වෙනවා රේඛා කියලා. මේ ගීතය මේ රේඛා ටෙලි නාට්‍යයේ ඇත්තනම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ පුරාවට මේ නාට්‍ය මතක හිටින්නට කාරණාව තමයි මේ ගීතය. දැල්ලූ පහන් දැල්වී තිබේවා. සුම් වූ පැතුම් දලුලා නැගේවා. ඇත්තටම මේ කොවිඩ් වගේ කාලෙක අපි හැමෝම අපේ පැතුම් දල්වා ගන්නට ඕනේ ශක්තියෙන් යුතුව. එදා මේ ගීතය ගායනා කරේ මේ කොවිඩ් කාලෙම අපෙන් සමුගත්ත හුඟක් ගායක ගායිකාවෝ ඉන්නවා. වෛද්‍යවරු මේ පැත්තෙන් මේ ප්‍රශ්න විසඳනකොට කලාකරුවන් අනිත් පැත්තෙන් සමාජයේ සිසිලස කරා. ඉතින් ඒ අයට උපහාරයක් හැටියට තමයි අද අපි මේ ගීත කීපයක් ගායනා කරන්නේ. මේ කාලේ අපින් සමගත් ගායන ශිල්පියෙක් තමයි ලක්ෂ්මන් විජේසේකර. ඒ වගේ මේ ගීතේ මුල් ගායනය කරන්නේ ලක්ෂ්මන් විජේසේකර සමගින් චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා. මා අද දවසේදී මේ ගීතේ ගායනා කරන්න ආරාධනා කරනවා වසන්ත බණ්ඩාර සමගින් ප්‍රියංකා ජයවර්ධනට වේදිකාවට.
දැල් වූ පහන් දැල් වී තිබේවා සුන් වූ පෙතුම් දලුලාන ගේවා ලං වූ ලවන් හමු වී තිබේවා පින් වූ නුවන් කඳුලින් මිදේවා විරහි හදින් ගලන දුක් වේදනාවන් ඉලල් පවන් රැල්ලකින් සංසිඳේවා නුපෙනී නිර්මල ප්‍රාර්ථනාවන් සීල පවන් රැල්කින් සංසිඳේවා දැල් වූ පහන් දැල් වී තිබේවා සුන් වූ පෙතුම් දලුලාන ගේවා විරහි හදින් ගලන දුක් වේදනාවන් සීලල් පවන් රැල්ලකින් සංසිඳේවා නොබිඳේ නිර්මල ප්‍රාර්ථනාවන් සිහිලල් පවන් රැල්කින් සංසිඳේවා දැල් වූ පහන් දැල් වී තිබේවා සුන් වූ පෙතුම් දලුලාන ගේවා ලං වූ ලවන් හමු වී තිබේවා පින් වූ නුවන් කඳුලින් මිදේවා Boma Stuti. I would like to welcome Dr. Tilak de Almeida, a consultant pediatric surgeon, a pediatrician at Waikato Hospital. Dr. de Almeida has been in service at Waikato Hospital for a very long time, and he has served the children, the Tamariki of Waikato region, in many ways. Please give a warm welcome to Dr. Tilak de Almeida.
තිලක් ඉතාමත්ම පරිණත ඉතාමත්ම අත්දැකීම් බහුල වෛද්‍යවරයෙක්. නමුත් මං හිතන්නේ මේ කොවිඩ් වසංගතය නම් ඔබට වුණත් අලුත්ම දෙයක් වෙන්නේ නැති. මොකද අපේ වෛද්‍ය ජීවිත කාලය ඇතුළත මෙවැනි වසංගතයක් මීට කලින් තිබුණේ නැහැ. නෑ අපේ කාලේ තිබුණේ නෑ. මම හිතන්නේ අන්තිම වසංගතයේ 1918 තිබුණේ නේද? ස්පැනිෂ් ෆ්ලූ. මේ දරුවන්ට නිතර කොවිඩ් හැදෙනවද? ඔව් දරුවන්ට කොවිඩ් හැදෙනවා. So Spanish flu වලට පස්සේ 2002 වල තිබුණා මේ SARS COVID virus මේක. ඒක by 2004 it disappeared. Then came the Middle Eastern respiratory syndrome that was in 2012. Yeah. And then but we were lucky in New Zealand not to be. We are very lucky because the government handled the system very well, and during Delta outbreak, the virus didn't come to us, and it came to us after that in the form of Omicron. But yes, children get it. And but the epidemiology is changing because when the Delta came, there were lockdowns everywhere or in all the countries, and the children stayed at home. Even our common respiratory virus bronchiolitis almost disappeared. So after that the Omicron came, and when the Omicron came, children are going to school, all the adults are vaccinated, and the children are unvaccinated or partly vaccinated. So I don't think part vaccination is very effective. They have to have 2 vaccines, 5 to 11-year-olds. Yeah. And that vaccination, the children's vaccination, was introduced in January this year. It's a bit delayed. Yeah, so most children are not having the double second vaccinated. Even my grandson has had only one shot. So they are prone. They are prone. They are going to school, and this Omicron is spreads very fast. So they will get it. And I know many families, Sri Lankan families, whose family members are having COVID infection, but in all of them, it was a child who got infected first. Can you tell about children wearing masks? What's the policy there? Yes, the children, they should wear masks. My 3-year and 8-month-old Makupuna grandson, he can wear a mask. Yeah. And they were flying from Nelson to Auckland, and I was told that during the flight he was wearing a mask. So what they say is that from 4 years onwards they can wear a mask. Yeah. So they should be trained. They should be trained. So they should be told to wear a mask or trained to wear a mask, and some of them will wear. So I think we'll talk about the symptoms of COVID. රෝග ලක්ෂණ, COVID වල රෝග ලක්ෂණ විශේෂයෙන්ම දරුවන්ගේ. What are the symptoms of COVID? Yeah, symptoms of COVID. Now, before I go to symptoms, there is a nice video in the internet. There is a website called kidshealth.new Zealand website. Kidshealth.new Zealand. Kidshealth.new Zealand website. Now, that website is the website of the Pediatric Society of New Zealand. That is the Pediatrician Society of New Zealand, and supported by the Starship Hospital, that's a children's hospital in Auckland, by the Starship Foundation, and supported by the Ministry of Health. So this website, most families don't know about this website. I meet so many families and mothers, even Kiwi families,
Very few of them, a good number of them don't know. In our hospital setup, whenever there's a child with a health problem, we generally take printouts of these pages and give to them to read. And the good thing in this website is that it covers COVID. There are about 10 pages, 10 articles on COVID, but it covers all the important health issues in children, like febrile convulsions, so many things. And there's a to Z alphabetical order, the page, and you can click and look at it. Now, in that in that website, the COVID page, there is an article on mask wearing by the children. Now, talking about the mask, it is important that the mask fits your face properly. There should not be any gaps from above, there should not be any gaps from down, and your nose and the mouth both have to be covered. And there should not be any gaps from the sides. So for some children, so most individuals are wearing the surgical mask, that's a blue and white mask. Even that mask, I have seen so many individuals where the nose is not covered by the mask, so that is completely wrong. And in the hospital, I know the doctors with beards or staff members with beards were wearing masks, and they were told that it doesn't fit their face properly. And so the blue and white mask, there is a nose wire, so that has to go to the top, and 2 ear loops are there. But in some children, these younger children, say 4, 5, 6, 7 years, maybe this mask is too big for them. There are gaps. So there is a way to adjust the mask. It is called, in that website, COVID, kidshealth.new Zealand, COVID and mask page. They call it knot and tuck technique. And I call it fold, knot and tuck technique. That blue mask has to be folded first, and you get the 2 earlobes, the loops, and you have to put a knot there. So fold it, put the knots, and then when you open it, there is little excess material there that has to be pushed inside. And when you do that, fold, knot and tuck, when you use that technique, the mask fits very well. අපි මාස්ක් එකක් මෙතනට ගෙනල්ලා ඒක පෙන්නමුද? Yeah, I think I had a mask there. So මේ වෙබ්සයිට් එක වැදගත් බලන්න kidshealth.new Zealand. Yeah, that website is very important. And information about COVID, you can get in so many, there are so many sites to get this information, but the most reliable is Ministry of Health, Unite Against COVID, and the WHO websites. Now, Ministry of Health, there are so many pages, and WHO, so you have to fold it first. You have to fold it first, and then put a knot here. Put a knot, and here there's put another knot. Sorry. So fold it. So fold it, and these are the 2 ear loops. I have put a knot here, and this one, another knot. And then open it, and yeah, this is the nose wire, so it goes on top. Blue is outside.
So correct side out, and this one you put inside, so that it is tugged and folded, not put, so it gives a better fit. So this so it is there in that there is a video. There's a nice video in that website, and but you can wear. I mean, there are so many types of masks. There are children-sized fabric masks, facial coverings made of fabric, and those things. The important thing is to have 3 layers. Then N95 and KN95 and P2. N95 is said to be the American standard. KN95 is the Chinese standard, and P2 is supposed to be the Australian and New Zealand standard. Masks are mandatory, as you know, in public places, and DHB hospital cloth masks, fabric masks are not allowed. When they enter the hospital, the security guards, they ask you to wear a surgical mask. So as I said, 4-year-olds, they can be taught. And important thing is some face covering is better than no face covering. That's the most important thing. And a scarf, singlets, pulled over your mouth and nose, that does not work. And then the dust masks, they say that it is only a one-way exhalation valve, so those are also not recommended. So important thing is the fit. The mask should fit the face properly, and look at that video in that kidshealth.nz thing. And it is only, face mask is only one tool to reduce the spread of the disease. So other tools are vaccination, washing the hands, and sanitizer use, keeping the distance when you go to the supermarket, and the other thing is cough into the elbow and sneeze into the elbow. I can remember a nice incident. Once I didn't cough into the elbow, and my grandson told me, "Siya, you have to cough into your elbow." Because he has been trained very well in his school. He was about 7, 8 years old. Yeah, so coughing into the elbow. So those are some of the things that I can think about masks, and the most thing is that website and that video. So shall we go on to the... Yeah, so next is the symptoms. Yeah. Okay, so I forgot about it completely, sorry. Right, so symptoms, yeah, of, well, the commonest symptom is in a child or anyone is fever. So as Ari said, so Omicron is the variant now. We don't have a dual outbreak now. We have only the Omicron outbreak in New Zealand. As I said, it is, as we said, it is spreading fast, and fever is one of the common symptoms. And as Ari said, it is infecting the upper part of the respiratory tract, not the lower down. The Delta virus used to go to the lower down into the lung tissue, but this is Omicron is mainly the upper part. So runny nose, blocked nose, maybe earache, sore throat, cough, and because of the virus infection, the child becomes very tired. He can be very irritable, especially a very young infant can become very irritable. They will complain of, if they can complain, body aches, muscle aches. They lose their appetite, they don't drink, and they can have vomiting, diarrhea,
they can complain of tummy pain, and because of the reduced drinking, urine output, less wet nappies, urine can become dark. But the thing is, this is just like a bad cold or a bad flu. They talk about loss of smell and taste, but not in children. They are not going to complain of those things. So your child becoming unwell, nowadays you have to think of COVID, but it can be any other infection. So the first thing is to do a rat test. But if the child is coming from school, if there are school contacts, when the school children, other children are positive, they usually inform all the parents that there are cases. So my 11-year-old's grandson, there are cases in his school, but not in his class. Hopefully, I don't know. So they have to do the rat test and then take the necessary test. And if the rat test continues to be negative, then one thing is you can do a PCR, but think, is it some other infection? Yeah. Something else going on? Because there are so many other infections that can occur in children. So think of other infections, so those are the common symptoms. And of course, once you know that it is COVID, they get better in about 3-4 days. But down the track, if they are developing chest pain, you have to start worrying. Or if they are complaining of palpitations, pounding in the chest, you have to start worrying. Or if they become breathless, they are working hard, chest is going in, you have to start worrying. Is the COVID infection spreading to the rest of the, is it progressing? I think if a child is breathless or having chest pain, I'm sure the parents will start worrying and take them to a doctor or to the emergency department. And going to the emergency department, you go there, they do a triaging, there's a triage nurse, so they will talk to you and give a triage grading, and sometimes they discharge you, because all the children who go to the emergency department can't be admitted to the hospital. But you come home, you are not happy, go back again. You are discharged again, go back again if you are unhappy. That's very important, I think. I know my 4-year-old son, about 6 months back, was taken to Starship Hospital. Once discharged, second day we were not happy, then they discharged again, and we said, no, we are not going home. We want to admit this child, and then admitted, stayed in the hospital for 5 days, not with COVID, with something else. Stayed for 5 days, nasogastric tubes and IV lines and various things. So even COVID cases, if they don't need oxygen, they will discharge you. If the child doesn't need oxygen, they will generally discharge you. But if you are unhappy, you have to either talk to your doctor or health line, COVID line, and still unhappy, go back again. So what we have is we can talk to the health line, COVID line, GP, or take the child to the hospital. Yeah. If we think or to your neighbor, or to your friendly hospital worker, nurse, or a doctor, and take to the emergency department, either the city emergency or the hospital emergency, or if you are outside, to one of the peripheral hospitals, T hospitals. Yeah. And if you need to, the parents need to wear the mask, and if they are going with suspected COVID, they will be taken to the COVID emergency section. You have to tell them that your child is positive for COVID. You have to tell them. Yes.
Yeah. Even when if you call the ambulance, you have to tell them that my child is positive for COVID. If they're at home, how do you manage them? What are the things that you should do? Well, as I said, it's just like a normal flu or a very bad cold. But the important thing is fever and sore throat. These are symptoms of COVID. But children can have bacterial tonsillar infection for which antibiotics are needed. So if the rat test is negative repeatedly, think of other things. So COVID, yes, COVID is positive, and how are we going to do? What are we going to do? Say if there is fever, what do you give? So if the child is uncomfortable with fever, just because the temperature is high, child is happy and playing, you don't have to rush to give Panadol, paracetamol. That is what they say. That's the teaching. But if you want to give paracetamol, I can't see any harm in that. But if the temperature is high, they will feel miserable and uncomfortable, and they will go and sleep, lie down. And so only medication is paracetamol or brufen. So those are the antipyretics that we give. In my experience, good number of moms, or not good number, some families, they are a bit confused about the paracetamol dose, so you have to give the correct dose that suits the, that is correct for the child's weight. Now, when I talk about the weight, these vaccines are age-based, not weight-based. Because people have asked me, my child is very small, what's the dose I should give? So whether you are a 6-year-old or 11-year-old big child or a 6-year-old small child, the dose is same. It is not according to the kilograms. Right, so give the, so give paracetamol or brufen, and the important thing is just because the child is coughing, not to give antibiotics. Some of us have antibiotics that we got down from overseas and stocked, and no need to give antibiotics. This setup is completely different from what in some other countries, what they do. They go to the, fortunately we are in a developed country, and we can't just go to the pharmacy and ask for antibiotics to buy. And in some populations, you can go and buy anything from the pharmacy. So the important thing is antibiotics are not necessary. But if the sore throat and fever are because of bacterial infection in the throat, yes, antibiotics are necessary. So that is why I said if the rat test continues to be negative, think twice. And this other thing is, this child is not drinking. Fluid input is less. So give plenty of fluid. You can give whatever you like, flavored milk. Even I know people don't like Coke now because it is sugar, but if the child wants to drink, you can give some diluted Coke. I can't see any problem in that. Juice, water, tea, coffee, smoothies, anything you can give. So give plenty of Pedialyte, that the electrolyte solution that you can buy from the pharmacies. So keep on, maintain a good fluid intake, and if the child wants to eat, give to eat. And the important thing is isolation. Now, I know a family in Australia. Actually, the whole family got COVID, father, mother, and 3 children. And living with them were 2 elderly grandparents. So what they did was they isolated the grandparents in one room. In one room, they were asked to stay. All the food and the drinks, everything was provided to them. They had a television, and they didn't get COVID. And they managed to get back to Sri Lanka. So they didn't get COVID. So if there's an elderly couple, elderly gentleman in your grandmother or grandfather,
I think it's a good, because you can't isolate that child, 7-8-year-old child. He will keep on running everywhere unless you lock the door. So it's better for the grandparents to stay in one room and allow the other child. I don't know, that's how I look at it. Very good advice. And that is how that family succeeded. And other thing is only one parent to attend to this sick child, other person to look after the other things, because it is very easy for the virus to spread among all the family members. But in that family that I was talking about, they stopped that from spreading to the elderly people. So that is how you should and watch for any complications. Look at the child regularly, assess the child regularly. That does not mean every hour you should go and look at the child. There are some parents who are so worried every hour in the night they look at the baby. So several times a day, talk to the child and look at the child and assess the child. If there is any deterioration, talk to someone and take appropriate action. And within 3, 4, 5 days, the child should get better. And but if the symptoms are persisting, fever is persisting, and even after 4 weeks the child is unwell, then you have to think of various complications. So important sign to me is shortness of breath. And as I said, heart involvement is very, very rare. It is, even after vaccination, they say it is 1 in 25,000. And internationally, they think that this myocarditis, pericarditis thing is slightly overemphasized, because if you have chest pain, straight away you think of those things. But once an echocardiogram and sometimes MRI, cardiac enzymes are done, it is not myocarditis, it is something else. So one last thing is about the long COVID. How does it affect the kids? Yeah, so what is long COVID and how does it affect? In some COVID patients, children, older, adults, they get better, but after 4 weeks that symptoms are continuing. They complain of muscle pain, body aches and pains, headaches, bit of a cough, and then we have to think of long COVID. But so another term for long COVID is post-COVID-19 syndrome or post-acute COVID-19 syndrome. And there are many viral infections that can give rise to this post-viral syndrome. I can remember back home in Sri Lanka, where hepatitis is so common, hepatitis A. We were talking about post-hepatitis syndrome. Yes. And so viral infection, they feel unwell. And in New Zealand, in a developed country where hepatitis is not seen, but Epstein-Barr, glandular fever. Yeah. Glandular fever, you can have that post-glandular fever syndrome. So is this something like that? I don't know. But the interesting thing is, when you go to the websites and look at, try to read about long COVID syndrome, in New Zealand, there is a text number to text to speak to a counselor. Yeah. So, and the long COVID syndrome is common in more in young females, young adults, young females, young girls. And so one treatment, of course, we have to give medications and various things, Panadol and anti-inflammatory medications. But one support that is available is ringing this text number to talk to a counselor. Yeah, counseling is important. Yeah. And it is like chronic fatigue syndrome. Yes. Chronic fatigue syndrome, the children, you do all the tests, yeah, and you can't find a reason.
and they didn't have COVID, and they don't go to school. Yeah. They like to stay at home. Yeah. And They are tired all the time. they are tired, and if it is more than 3 months, you talk about. So long COVID people have started talking about long COVID. So to recap, මම සිංහලෙන් කියන්නද? Yeah. ඔව්. තිලක් අපිට කිව්වා මාස්ක් දාන එක අවුරුදු 4න් පස්සේ දරුවන්ට මාස්ක් දාන්න පුළුවන්. and අපිට තිලක් පෙන්නවා මාස්ක් එක කොන් දෙක ගැට ගහලා දෙකට නවල කොන් දෙක ගැට ගහලා පොඩි දරුවන්ට දාන්න වඩා සුරක්ෂිත වෙන විදිහට දාන්න පුළුවන් විදිහ. ඒ වගේම තිලක් අපිට රෝග ලක්ෂණ ගැන කියලා දුන්නා. වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න එහෙම නැත්නම් රෝහලට යන්න නම් තමුගේ දරුවගේ පපුව ගැහෙනවා වගේ නම් උස්ම ගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් අමාරුවෙන් උස්ම ගන්න එහෙම නැත්නම් පපුවේ කැක්කුම වගේ තියෙනවා කියනවා නම් දරුවව රෝහලට ගෙනියන්න කියලා. ඒ වගේම අපිට කිව්වා උණ වගේ දෙයකට පැරසිටමෝල් අයිබුප්‍රෝෆන් වගේ බෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් කියලා. නමුත් ඇන්ටිබයොටික් නිකන් දෙන්න එපා කියලා. වෛද්‍ය අවවාද නැතුව අවශ්‍ය නැහැ කොවිඩ් වලට ඇන්ටිබයොටික් කියලා. ඒ වගේම තිලක් අපිට කිව්වා කොවිඩ් වලින් පස්සේ කලාතුරකින් දරුවන්ට ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට මේ ලොන් කොවිඩ් එහෙම නැත්නම් පෝස්ට් කොවිඩ් සින්ඩ්‍රෝම් කියන එක හැදෙන්න පුළුවන් කියලා. වැදගත්ම දේ තමයි තිලක් මං හිතන්නේ අද කිව්වේ මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන. kidshealth.new Zealand. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ මේ කොවිඩ් ගැන සියලු විස්තර දරුවන්ට අදාළව තියෙනවා. ඒ වගේම හෙල්ප්ලයින් එහෙම නැත්නම් කොවිඩ් ලයින් වලට කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතන්නේ තිලක් මේක ගැන එම්ෆසයිස් කරේ නැති වුණා තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි තිලක් කිව්වේ හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රි වෙබ්සයිට් එක kids health වෙබ්සයිට් එකට යන්න වෙනත් දේවල් බොහෝ වෙලාවට ෆේක් නිවුස් කියන නිසා අපි ඒ වගේ දේවල් වලට කියවලා රැවටෙනවට වැඩිය හොඳයි හෙල්ත් ඩිපාර්ට්මන්ට් එහෙම නැත්නම් මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් හෙල්ත් එකෙන් කියන වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා රෝගය ගැන බලා ගන්න එක. ඔව් තව එකක් තමයි මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් හෙල්ත් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා මේ Mythbusters page. Oh. So there they talk about all the wrong ideas, myths about COVID, starting from chloroquine, bleach injections, capsules, all sorts of things are there. And the Mythbusters page. And there's another page that I saw was the mental health well-being page. ඔව් ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ හොඳින් තබා ගන්න එක ගැන. Actually, I wanted to bring a printout of that page, but I thought there's a speaker talking about mental health. So that mental health, Ministry of Health COVID site, there's a mental health and well-being page. And there are so many phone numbers and various other websites that they refer to. Because mental health is a big problem, especially the child is not going to school. But now I think they are going to schools now, they are attending schools. But during this lockdown period, we saw many children came to the department with eating disorders. There was a fairly increase in the increase in the number and functional tics. Anxiety, all these mental health problems. Even if you don't get COVID, when you are at home without going out, obviously they are very liable to develop mental health issues. බොහොම ස්තුතියි ડોક્ટર තිලක් ඩේ අල්මේදා. අපගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරනවා මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වීම ගැන. As a token of appreciation, Sri Lanka Friendship Society would like to present you with a plaque. And as usual, because of the COVID restrictions, we would like you to pick up the plaque, please. Thank you again. Thank you. Warm thank you.
මේ වෛද්‍යතුමියන් සහ සියලුම වෛද්‍යවරුන් දෙන උපදෙස් අහගෙන ඉන්නකොට මට මතක් වුණා අර අම්මා පුංචි කාලේ දෙන උපදේශයක්. ඒ තමයි පුතේ පාරේ දකුණු පැත්තෙන් යන්න කියලා. ඔයගලන්ගේ මතක ඇති අම්මත් එක්ක දින මුල්ම අත්දැකීමක්. පුංචි ඕවදනක්. හැබැයි මේක ගීතයකට ලියවෙන එක හරි ලස්සනයි ඊට වැඩිය මට. ඒ ගීතේ එක තැනක දැන් මෙහෙමයි දෙන්නේ ආදරය කරනවා. ආදරය කළා මේ දෙන්නට එකතු වෙන්න බෑ මේ ජීවිතේ. හැබැයි ඊට පස්සේ හුඟක් අය කරන්නේ ඊළඟට ගහ ගන්න එකනේ. එහෙම නැතුව මේ දෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඊළඟ භවයේදී අපි දෙන්න හම්බ වෙමු කියලා. හැබැයි හම්බ වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඉතින් ප්‍රේමවන්තයා සහ ප්‍රේමවන්තිය වෙලානේ. එහෙම නෙමෙයි. මේ ගීතේ එකයි මේ රචනාවේ තියෙන හරිය ලස්සන. ඒ දෙන්න මුණ ගැහෙන්න හම්බ වෙන්නේ අයියයි නංගී වෙලා. එහෙම හම්බ වෙලා පංච කල්යාණියක වෙලා මං ඉපදුණු දවසක පාරේ දකුණු පැත්තෙන් අල්ලන් යන්න මටම අයියන්ඩිය වෙන්න කියලා මේ ගීතය රචනා වෙනවා. ඉතාම ලස්සන ගීතයක්. මං හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලියවිච්ච ගීතවල මා දකින මම හිතන්නේ ඔබේ හදවතට මේ ගීතය දැනේ. මේ ගීතය අහනකොට මේ පදපේලි අතර ඔයගොල්ලෝ ඇවිදින්න. එදා නීලා වික්‍රමසිංහ ගායනා කරපු මේ ගීතය අද ගායනා කරන්න මම ආරාධනා කරනවා අපේ දක්ෂ ගායිකාවක් නදී ධර්මසිරි ඔබට වේදිකාවට. ගවුම් පොඩියක් මටත් නන්දා කොණ්ඩ කරලක් හිස පලන්දා යනෙන මාවත දකුණු පැත්තින් මාව පාසල් එක් කරන් යන මටම ඔබ අයියන්දියක වේවා ජාති ජාතිත් සංසාරේ පාරමීදම් පුරමු අප දෙදෙනා මටම අයියන් දියක වී ඔබ නැගනිවීමා එකම මව්කුස සසර මතුදා උපත ලබනට පාරමීදම් පුරමු අප දෙදෙනා
ළමාවිය එක්මවා දවසක පංච කල්යා නියක වීමා සිරිත් ලෙස කුල ගෙයට යනදා හීනයක්සේ මතක් වී මට අපේ අසරණ බිඳුණු පෙම් ලෝකේ පූර්වාත්මික සංසාරේ පාරමී දම් පුරමු අප දෙදෙනා මටම අයියන් දියක වී ඔබ නැගනිවීමා එකම මව්කුස සසර මතුදා උපත ලබනට පාරමී දම් පුරමු අප දෙදෙනා. මීළඟට මම කැඳවන්නේ වෛද්‍ය රංජන් කොළොන්නේ මහත්මයා. රංජන් කොළොන්නේ මහත්මයා පෞද්ගලිකව මගේ හදවතට ගොඩාක්ම සමීප පුද්ගලයෙක්. මොකද අපි විශ්වවිද්‍යාලේ එකට ඉගෙන ගත්ත නිසා. ඔහු නාරි සහ ප්‍රසව වේද සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු කතිකාචාර්යවරයෙක්, සීනියර් ලෙක්චරර් කෙනෙක්. ඉතින් අපිට මේ ලැබෙන දුර්ලභ වාසනාව මේ COVID-19 නිසාමයි. මොකද රංජන් කොළොන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නවසීලන්තේ ගොඩක් කල් පදිංචි වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. හුඟක් වෙලාවට සුමානයක් නැත්තම් දෙකක්. හැබැයි මේ සැරේ COVID-19 නිසා ලංකාවේ අවුරුදු දෙකක්ම හිර වෙලා හිටියා. ඒ කාලය ඇතුළත ගොඩාක් COVID-19 හැදිච්ච ලෙඩුන්ට බෙහෙත් කරලා දැන් පොඩි කාලයකට මේ නවසීලන්තෙට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. I would like to introduce and welcome Dr. Ranjan Kolonni, consultant obstetrician and gynecologist in Colombo, a former senior lecturer of gynecology and obstetrics in University of Colombo. We are very lucky to have you here, advising us on how to look after women who are affected by COVID-19. As I said, this is a rare opportunity, as Dr. Kolonni normally doesn't live in New Zealand for long periods at least. However, he's staying put this time because of COVID-19. I would like to give a warm welcome to Dr. Ranjan Kolonni. Thank you. Ranjan, මම සිංහලෙන් කතා කරන්න මොකද මේක චතුරව සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් අපිට නිතර ලැබෙන්නේ නැති නිසා. මට ඉස්සෙල්ලම කියන්න බලන්න මේ කොවිඩ් ආසාදනය ගර්භණී අවස්ථාවේදී විශේෂිත වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඔව් ඉස්සෙල්ලා මම ස්තුති කරනවා සංවිධායක කමිටුවට මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැනත් මා ගැන introduction එකක් ලබා දීම ගැන. Then pregnant ගැහණු කෙනෙක්, pregnant women are very special. ඒගොල්ලෝ වෙනත් ගැහණුන්ට වඩා වෙනස් වෙනවා හැම අතින්ම. දැන් ගැහණු කෙනෙක්ගේ හැඩේ බැලුවාමත් ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මෙයා pregnant කියලා. එතනින්ලම වෙනස්. මොකද මේ එයාලගේ අපි ගත්තොත් මට පොඩ්ඩක් දෙන්න විද්‍යාත්මක පදනම පැහැදිලි කරන්න. pregnancy එකක් කියන්නේ තව තමාට අයිති නැති කොටසක් ශරීරය තුල තබාගෙන සිටීම. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි වකුගඩුවක් බද්ධ කරොත් ඒක තියෙන්නේ ඒක රිජෙක්ට් කරනවා. එහෙනම් කොහොමද ගැහණු කෙනෙක් බාහිර දෙයක් තියාගෙන ඉන්නේ? ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙනස්කම් සිදු වෙනවා ශරීරය තුල adaptation for the pregnancy. එතකොට අපේ තියෙන ප්‍රධානම immunity කියන්නේ ප්‍රතිශක්තිය අපිට සටන් කිරීමේ හැකියාව බාහිර විස බීජ වලට. කාරණා ගොඩාක් තියෙනවා එකක් තමයි cell mediated immunity එක අනිත් එක humoral immunity එක. ඔය cell mediated immunity එක තමයි වෛරස් එකකටත් ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ. To fight against viruses we need the cell mediated immunity. Then pregnancy එකේදී ඔය cell mediated immunity එක හොඳටම suppress කරනවා.
නැත්තම් අර බබාව රිජෙක්ට් වෙනවා. ඒක තමයි එක ඇඩැප්ටේෂන් එකක්. දැන් ඔතන අපිට පාඩුවක් වෙනවා. වයිරල් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් හැදුනහම ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මා කෙනෙකුට මම පාවිච්චි කරන අම්මා කියලා ගැහණිය කියන්නේ නැතුව ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මා කෙනෙකුට ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මා කෙනෙකුට වයිරල් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් හැදුනොත් අනිත් අයට වඩා ගොඩක් තදින් ඒකෙන් සංකූලනතා complications එන්න පුළුවන්. එම නිසා cell mediated immunity is depressed during the pregnancy. That is an adaptation to normal pregnancy. ඒක ප්‍රශ්නයක්. දැන් COVID වෛරස් එකත් එක්ක සටන් කිරීමේ හැකියාව නැහැ. නමුත් මෙතන අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ COVID ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ඇති කරගන්න එයා susceptible නැහැ. අනිත් අය වගේමයි. ඒ කියන්නේ හැදෙන්න high risk එකක් නැහැ. අපි කතා කරන්නේ හැදුනොත් එතනින් එහාට complications ආමු. ඒක ලොකු වෙනසක් ඒ දෙක. හැදෙන්න තියෙන risk එක same like the any other person in the community. ඊට පස්සේ දෙවැනි ඇඩැප්ටේෂන් එක තමයි ප්‍රෙග්නන්සි එකක ටර්ම්. ඒ කියන්නේ දරුවා හම්බෙන අවස්ථාවේ අපි කියමු 40 weeks 37 plus ගිහිල්ලා ඉන්නකොට වැදෑමහට එක මිනිත්තුවකට මිලිලීටර 500ක් 600ක් අතර බ්ලඩ් එනවා, රුධිරය එනවා වැදෑමහටාවට. At term about 500 to 600 ml of blood comes to the uterus. එතකොට බබා හම්බ වෙච්ච ෂණිකයෙන් වැදෑමහ ගාවින් ඒ බ්ලඩ් ටික එළියට ගියොත් මිනිත්තු දෙකකින් ඕනෙම අම්මා කෙනෙක් මැරෙවි. blood loss about 1000 ml. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙනවා මෙකනිසම් එකක් hypercoagulable ගොඩාක් රාශි තියෙනවා. ලේ අනේක අඩු කරන්න එක වැදගත්ම දෙයක් තමයි blood වල කැට ගැහිීමේ හැකියාව. හරිම වැඩි during pregnancy. It's a hypercoagulable state. The pregnancy is a hypercoagulable state. ලේ නිකම්ම කැටි ගැහෙන ස්වරූපයක්. ඒක වැදගත්. නැත්තම් අම්මා කෙනෙක් බබා හම්බෙච්ච ගමන් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා ලේ කැටි ගැහිීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර ඒකත් අන්න COVID එක හැදුනොත් කරදරයක් වෙනවා තවත්. අනිත් අයට වඩා තියෙන ප්‍රශ්න because COVID itself can give the venous thrombosis and other consequences. ඊට අමතරව මයික්‍රෝත්‍රොම්බයි කියලා කතන්දරයක්. දැන් ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයේ තියෙන කැපිලරීස් වල ඊටාම කුඩා රුධිර නාලවල ලේ කැටි ගැහෙනවා. ඒතර වැදෑමහට යන බ්ලඩ් අපි කියන ප්ලැසෙන්ටල් සර්කියුලේෂන් ඒක ක්ලොට් වෙන්න ගන්නවා. මේ කොවිඩ් හැදුනොත් අන්න දැන් බබාට බලපාන්නේ එතන ඉඳලා. ඒතර බබාට පෝෂණය නැහැ, ඔක්සිජන් නැහැ, බබාගේ බාහිර අපද්‍රව්‍ය ඉවත් වීම වෙන්නේ නැහැ. ඒතර බබා මුලින්ම තියෙන growth restriction එකක්. එයාගේ වයසට වඩා බර අඩු බබාලා හම්බ වෙනවා. small for dead babies. ඊට පස්සේ ඒක තවත් ඉදිරියට ගියොත් බබා නැති වෙන්න පුළුවන්. IUD දරු බොක්ක ඇතුලේ බබා මැරෙන්න පුළුවන්. ඒතර still birth එක ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අතර තව තියෙනවා දැන් pregnancy එක නිසා psychologically අනි දැන් මෙතනදි කතා වුණා කීප දෙනෙක් psychological aspects during COVID කියලා. හැම pregnant අම්මම emotional lability කියන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ frontal lobe කියන්නේ මොලේ ඉස්සරහ කොටසෙන් තමයි මේ emotions පාලනය කරන්නේ. progesterone එක්ක ඒ link එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ emotionally labile during pregnancy. So they are at a higher risk of getting into all the psychological traumas. ඒකේ sequence එක දැන් අපි දැන් කලින් කියුණා දැන් මේ රටේ ජීවත් වෙන අයට වාසනාවක් වුණා COVID ආවේ ඔක්කොම වැක්සින් කරලා less virulent strain එකක් තමයි ආවේ. එහෙම නෑ අපිට ලංකාවේදී කිසිම දුකක් නෑ ඔක්කොම එකට ආවේ. එතකොට ගෙවල් වල isolate කරා ඊට අමතරව ඒක රාජ්‍යයට කරන්න වුණා. ලේබල් එකක් ගෙනල්ලා PHI කියන්නේ public health inspector පොලිසිය ඇවිල්ලා ලේබල් එකක් අලවනවා COVID ලෙඩෙක් කියලා. ඒතර ස්ටිග්මා එකක්. එතනින් පස්සේ යාළම නිකන් isolate කරන මිනිස්සු බලන්නත් කැමති නෑ වාගේ කරා. එහෙම කරාම ඒගොල්ලෝ ගෙවල් ඇස්සේ හිර වෙලා. it's a domestic violence. මේ විෂය ගොඩාක් මං හිතන්නේ මට වඩා ගොඩක් කතා කළ යුතු අය ඉන්නවා මේක psychological trauma during pregnancy. සාමාන්‍ය ගැහණු කෙනෙකුට වඩා pregnant ගැහණු කෙනෙක් emotionally labile. නිකම්ම අඬනවා. ඒක කවුරුත් උතන pregnant වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මං හිතනවා ඉන්නවනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති pregnancy කාලේ ඔයගොල්ලෝ අමුතුයි.
ඒකයි මම කියේ ගැහණිය අමුතු වෙනවා. third sex කියලා අපි කියන්නේ men and third sex. The pregnant woman is not a woman. She is a different person. ඉතින් අපි ඒගොල්ලෝ දිහා බලන්නත් ඕනේ මේ විදිහටයි. කොවිඩ් වුණාම තවත් මේක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝබියා එක බයයි එළියට යන්න. ගේ ඇතුළෙම ඉන්න හදනවා. ඇවිදින්නේ නැහැ. එතකොට ඔන්න තවත් වීනස් ත්‍රොම්බෝසිස් වලට හේතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට නියුට්‍රිෂන් එන්නේ නැහැ. ක්ලිනික් යන්න නැති වෙනවා. දැන් ඒ අතර මම පැහැදිලි කරා ප්ලැසෙන්ටා එකේ වැදෑමහේ බ්ලඩ් වෙසල්ස් වල ක්ලොට් වෙන්න ගන්නවා මයික්‍රෝත්‍රොම්බයි. ඒ නිසා බබාගේ growth එක අඩු වෙනවා. IUD වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට ඒ අය තමයි high risk ඒතකොට. ඒගොල්ලෝ යා යුතුයමයි ක්ලිනික්. ඒගොල්ලන්ට ඇඩ්වයිස් කරන්න ඕනේ, ස්කෑන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අයිසොලේට් වෙන්න යනවා යන්නේ නැතුව. ඔයගේ ගැටලු කීපයක් නිසා කොවිඩ් ගැහණු කෙනෙක්, ප්‍රෙග්නන්ට් ගැහණු කෙනෙක් අනිත් අයට වඩා වෙනස්. දැන් I can put it this way. They are high risk group. දැන් ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මා කෙනෙක් වැක්සිනේෂන් ගැන ඔබේ අදහස කොහොමද? දැන් මෙතන ගොඩාක් කතා කරා වැක්සිනේෂන් ගැන. දැන් වැක්සිනේෂන් එකේ මම පාවිච්චි කරන වචන ෆුල් වැක්සිනේෂන් කියලා. කම්ප්ලීට් වැක්සිනේෂන්. ඔය වැක්සින් එකක් ගහලා මම කතා කරන්නේ වැඩි හිටි අය ගැන ළමයි නෙමෙයි. එකක් ගහලා අපි එකක් ගැහුවා. එහෙම නැත්නම් දෙකක් ගැහුවා කියලා වැඩක් නැහැ. is equal to non vaccine. Complete vaccination. එකයි දෙකයි the booster. ඒක තමයි pregnancy එකේ තියෙන වැදගත්ම කොටස. ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන කතා අත සෝදන එක, මාස්ක් එක දාන එක, social distance ඔක්කොම හරි. Vaccination is a God given. It's extremely important. හැබැයි හරියට කරන්න ඕනේ. Booster is essential. ඉතින් ඒ වැක්සිනේෂන් එකෙන් කරන්නේ ඉන්ෆෙක්ෂන් එක හැදෙන එක වළක්වන එකට වඩා. ඒක නෙමෙයි. Complications are much less. ඒක තමයි වැදගත්. ඒතර ප්‍රෙග්නන්සි එකේදී ඇති වුණ ප්‍රශ්න තමයි අපි ප්‍රෙග්නන්සි එකක් බෙදෙනවා කොටස් තුනකට. first, second and third trimester. ඒතර first trimester කියන්නේ මුල අවසානයේට periods වෙච්ච දිනේ ඉඳලා මුල සුමාන 13. ඒකේ තමයි ළමයිගේ අවයව නිර්මාණය වෙන්නේ. ඕගනෝජෙනිසිස් පීරියඩ්. ඒකෙදි ගොඩාක් අම්මලා බයයි කිසිම දෙයක් ගන්න මොකද බබා අසාමාන්‍යතාව වෙනවා ඒවා ගත්තොත් කියලා. first trimester can cause lot of fetal abnormalities. vaccination එකෙන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ ලොකු මතයක් මිනිස්සු අතර තිබුණා. pregnancy එකේ any stage of pregnancy is safe to give the vaccine and you must get it. And completely you must take it, first, second and the booster. මේ වැක්සින් එක ගැනීම නිසා දරුවාට වාසියක් වෙනවද? Yes, definitely. Then a vaccination එකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිදේහ, that's antibodies, and the other form of the loss of sequences, ඒ හැමදේම මුලම කියනවා මෙහෙම අම්මට complications ආවේ නැතුනොත් එතනින්ම බබාට වාසියක් තියෙනවා. ඊට අමතරව බබාට immunity එක cross කරනවා. අපි කියනවා IgG antibodies කියලා ඒවා cross කරනවා. So there is definitely a benefit. දැන් සමහර වෛරස් තියෙනවා දරුවා ලැබෙන්න ඉන්නකොට මව් කුසදීම අම්මගෙන් දරුවට යන්න පුළුවන්. කොවිඩ් වෛරසය එහෙම යන්න පුළුවන්. මේකට අපි කියන්නේ vertical transmission යන්න පුළුවන්. ඒක ගණන් ගත යුතු නැති තරම් පොඩි අගයක්. Statistically not significant. That is vertical transmission. බබාගේ මවගෙන් බබාට බෝ වෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ මව කුස ඉඳි අපිට කියන්න පුළුවන් practical purposes. Even if you say no, I don't think you can say you are wrong. It is so less. මම මෙතනදි චූටි දෙයක් කියන්න. ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නා රුබෙලා වෛරස් එක. දැන් රුබෙලා වෛරස් එක අපි කියනවා ඒක වෛරස් එක આવොත් fetal abnormalities එනවා. ඒක vaccinate කරන්නෙත් නැහැ during the first trimester එකේ කොහොමදත්ම කරන්නේ. දැන් මම කතා කරන්නේ ලංකාවේ population එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ ඒකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ගහන්න හොඳ නැහැ. ඒවා different. First speaker explain what is this present Pfizer vaccine is different from the other vaccines. So this is safe. මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් අපි සමාජිකයන්ට ආරාධනා කළා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ වගේ එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔබට අදාළ දෙයක්. මේකෙන් අහන්නේ
can the coronavirus vaccine affect women's and men's fertility? And can it enter your cells and change your DNA? Can the virus, can the vaccine cause cancer, subfertility, and also mutate cells? Yeah. In fact, the first speaker explained it doesn't change the DNA. I think the second question is that. එකට උත්තරයක් first we got it from here itself. Then fertility. ඉතින් ඒකත් අර fake news බලන්න එපා කියන එකත් මෙතන කියවුණා. ඔය WhatsApp group ඒවා බලන්න එපා. ඕලින් තමයි promote කරන්නේ. එහෙම දෙයක් නෑ කියන එක මගේ මතය. හැබැයි කවුරු හරි ඇහුවොත් තාම ඇතිද දත්තයන් ඒ වාගේ නිගමනයක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ fertility අඩු වෙයිද? අපි vaccinate කරොත් තව කාලයක් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ළමයි නැති වේද? sperm count අඩු වෙයිද? එතනදී පිරිමින්ට තමයි ඕක වැඩිම ප්‍රශ්නේ මතුවන්නේ. ගෑනුවටත් වඩා sperm count අඩු වෙයිද? ඒකකට උත්තර දෙන්න එහෙමනම් තව අපි අවුරුදු 10ක් විතර යන්න වෙනවා check කරන්න. තාම too early to give, but with available අපේ තියෙනවානේ අපි දන්න දත්තයන් අපේ knowledge එක බැලුවාම එහෙම වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ, because this vaccine is different. It has no adverse effects on that sense. I think answer is it's not carcinogenic. ඒ කියන්නේ ඒක ගැහුවා කියලා cancer risk එකක් නැහැ. It doesn't depress the ovulation or the spermatogenesis. The answer is no. On the other hand, නොගහ හිටියොත් වෛරස් එක හැදිලා බෝ වෙනවනේ ලෙඩේ. ඒතර ඒකෙන් වෙන සංකූලතාව වැඩි. කෙනෙක් ඕන එකක් අපේ ජීවිතේ දැන් අපි ගෙදරින් එළියට ආවම බලනවා risk of coming going. ඒ කියන්නේ ගෙදර හිටියොත් ප්‍රවේශන්ද ඒ ගමන ගියොත් ප්‍රවේශන්ද කවුරු හරි අපුව හප්පලා මරයිද? එහෙමනම් ගේ තුන්ට වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේ ජීවිතේ කියන්නේ හැමතිස්සෙම risk and the benefit. You have to measure the two. මෙතනත් ඒක තමයි මම කියන්නේ කරන්න ඕනේ. By getting the vaccine, what is the risk? By not taking the vaccine, what is the risk? මම ඒක පිළිගන්නවා. මොකද ඉස්සෙල්ලා ජීවත් වෙන්න එපා. subfertility වෙන්න කලින් everything finally narrowed down to risk and the benefit. Cost and the benefit. The benefits are far more. So this is ඔය vaccine ගන්න එපා කියලා මම පාවිච්චි කරනවා නූගත් මතයක් තියෙන අය ඉන්නවා. sorry මම එහෙම කියනවා මම. මොකද එච්චරට මට ඒක feel වෙනවා මිනිස්සුන්ට ඒක පවක් vaccine ගහන එකට වැරදි මත දීලා නැති කරොත්. We have to promote the vaccine, especially in pregnancy vaccine, a full vaccination, not one, not two, with the booster. It's a God-given gift. මට තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. දැන් ඔබ කොවිඩ් රෝගීන් සායනවල බැලුවා. එහෙම නැත්නම් කොවිඩ් රෝගීන් දරුවන් බිහි කරා, ඔපරේෂන් කරා ඒ වගේ. දැන් මේ අවස්ථාවේ ඔබ මුණ දුන්න අත්දැකීම් මොනවද? ඒක බොහොම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මොකද මම කිව්වේ මෙහි සමාජයේ කමියුනිටි එක ලකි වාසනාවන්තයි. ඕගොල්ලොන්ට හම්බුනේ කොවිඩ් නෙමෙයි. මේක විහිළුවක් මෙහි තියෙන එක. එහෙම කියන්න එපා. ඒකයි මම කිව්වේ hina වෙන්න එපා. මොකද අපි ගත කර කාලේ ඊට ගොඩාක් වෙනස්. අපිට වැක්සිනේට් කළා නෑ රටේ. වැක්සින් තිබුණෙත් නෑ ආරම්භයේදී. ඊට පස්සේ ඒ ෆයිසර් කියන ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මෙතනත් කියුණා one of the best කියලා. අපිට ඒක තිබුණෙත් නෑ. අන්තිම වැක්සින් වලට against කතා කරන අයත් හිටියා. ඔයවාගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් එක්ක අපි පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ population එක වැඩි, density එක බෝවීමත් වේගවත්. මෙහෙට වඩා person to person distances හරිම ළඟයි. ඒ කියන්නේ spread වෙනවා. ඔය අතර දැන් මම අපේ ලංකාවේ තියෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ රෝහල් සහ පෞද්ගලික රෝහල්. මෙහෙට වඩා එතනත් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මම මේක අතරන්නේ මගෙන් අහපු නිසා ලංකාවේ අත්දැකීම්. අපේ සමාජයේ ලංකාවේ වැඩි දෙනා ආවේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට. මම කතා කරන්නේ ඒ සමාජ තලයේ අය ගැන. ඒගොල්ලෝ ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් එකකට ගියාය නෙමෙයි. ඒ අතර තවත් ethnic groups තියෙනවා. මම කවුද කියලා එහෙම කියන්න කැමති නෑ. ඒගොල්ලෝ යන්නෙත් නෑ ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් එකට. ඒතර උතන තමයි එක ප්‍රශ්නයක් මතුවුණා. මම ඇහුවේ අපිට ආපු අත්දැකීම නෑ ඇහුවේ. එක පාටම in labor එනවා
ඒ කියන්නේ කැක්කුම හැදිලා නැත්නම් පරණ සීස කරපු එක්කෙනෙක් සීස කරන්න ප්ලෑන් කරපු එක්කෙනෙක් යනවා in labor ටෙස්ට් එක පොසිටිව්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක ලෑස්ති වෙලා නැහැ ඒව බාර ගන්න ආරම්භයේදී. මොකද බබෙක් ගත්තා කියලා නිකම්ම බෑ. ඒතර ඒ නියෝනේට් හදිස්සියේ ඕන වුණොත් ඉපදිච්ච ගමන් බබාට හදිස්සියේ ICU දාන්න වුණොත් NICU එකේ ලෑස්ති නෑ. අනිත් බබාලා එක්ක දාන්න බෑ. ඒතර අම්මට එමර්ජන්සි වෙලා ICU එකට දාන්න ගියොත් ඒ ICU එකේ ඇඳන්නේ නෑ. ඒතකොට ඒක එතෙන්දී අපිට වුණා ආරම්භයේදී කියන්න sorry අපිට වෙනවා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් එකට කියලා. එතනදී කියන තරම් සරල නෑ. ඒ තාත්තට ඒ කියන්නේ හස්බන්ඩ්ට එන වේගය ඒ patient in labor ඒ මනුස්සයාගේ ලයිෆ් එක ඒ වගකීමත් අපි ගාව. එහෙම කියලා ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ ස්පෙસિෆික් හොස්පිටල්ස් විතරයි බාරගත්තේ. ඒ වලට කතා කරාම මේක ඇඳන් නෑ කියනවා. ඒ වගේ ඒවා ඒකයි මම එහෙම කිව්වේ ඔයගොල්ලෝ ලකී කියලා. මෙහි කොවිඩ් නෙමෙයි කියලා මම කිව්වේ ඒකයි. ඒ වලට අපි මූණ දුන්නු ආකාරය ඊටාම කටුකයි. කොහොම හරි මම කියනවා ලංකාවේ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවයි ඒ සෞඛ්‍ය පහසුකම් ඊටාම දක්ෂ ලෙස ඒවා ඔක්කොම හැන්ඩල් කරා කියලා. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක දැන් අද වෙනකොට මම කියන්න සතුටුයි කිසිම ගැටලුවකින් තොරව එක අවස්ථාවක් වුණා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක ආණ්ඩුවේ මේ හෝටල් ගත්ත කුලියට අරන් හොටෙල්ස් කන්වර්ට් කරා හොස්පිටල්ස් හැටියට because we didn't have enough rooms. ඒ කියන්නේ හරිම පුදුමාකාර අත්දැකීම් රාශියක් එහි තිබුණේ. දැන් ඒ ඔක්කොමත් කරලා touch wood එහෙම maternal death එහෙම unnecessary maternal death එහෙම විශේෂ කියන්න දේවල් උනේ නැහැ. කොහොම හරි we managed to do it. මොකද මේ ඒ වැඩිම අමාරුව ආවේ ඒ කන්වින්ස් කරන්න සමහර ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මලාවයි යාගේ හස්බන්ඩ්නුයි යාලගේ ෆැමිලි මෙම්බර්ස් ළමයි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ කරන්න බෑ කියන එක පැහැදිලි කරන එක තමයි අමාරුම දේ හැටියට මම දකින්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ ජීවිතේටත් ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් ගිය අය නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ අහනවා කොටින්ම අහන්නේ තමුසිව මෙච්චර කාල බැලුවේ අපිට මේ ටික කියන්නද කියලා අහනවා. මෙච්චර කාල අපුව බැලුවේ මේ ටික කියන්නද? මේ අපිට යන්නේ කියලා. අන්තික සමහරු ඉන්නවා ඒ ගෑනුවේ ප්‍රිවසි. ඒගොල්ලෝ හරීම කන්සර්වටිව් කොමියුනිටිස් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ ජීවිතේට දැකපු නැති කෙනෙක් ඉස්සරහා ප්‍රෙග්නන්ට් ගෑනු කෙනෙක් ඒ අවස්ථාවට යන්න. කියනවා doctor you have to come and do it there then because we don't want outsiders to come and see my wife. ඉතින් එහෙම කරන්න බෑ රටේ තාත්ත යනවා අපිට එහෙම ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් එකක කෙනෙක් එක්ක යන්න බෑ. ඒ ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් ડોක්ටර්ට තමයි කරන්නේ. sorry I took little more time because ඕක ලොකු කතන්දරයකට ආරම්භ කරනවා. නෑ දැන් දරුවා දැන් අපි මේ නිව්සීලන්ත සෙටප් එක ගත්තොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙක් ලැබෙන්න රෝහලට යනකොට ගෙනියන්න පුළුවනි බර්ත් පාර්ට්නර් එහෙම නැත්නම් සපෝට් පර්සන් කෙනෙක්. එතකොට ඒක ගැන ඒක දැන් ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මා කෙනෙකුගේ ස්පෙෂලි මේ ඩිලිවරි එකේදී මම කතා කරන්නේ ක්ලිනික් යනකොට නෙමෙයි. ඩිලිවරි එකේදී සපෝට් පර්සන් ස්පෙෂලි යාගේ හස්බන්ඩ් හරි පාර්ට්නර් හරි යාගේ කවුරු හරි නොමිනේට් කරපු කෙනෙක් ළඟ ඉන්න එක හරිම වැදගත්. ඒ කියන්නේ අම්මගේ සයිකොලොජි එකට progress එකට ඔක්කොටම වැදගත්. නමුත් ඒ අනේක නා naturally he can't be a covid positive person. එයා covid නැති කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එයාට negative වෙන්න ඕනේ PCR or rapid test or whatever you are doing it. එහෙම positive නම් එයාට nominate කරන්න වෙනවා වෙන කෙනෙකුට යන්න කියලා. හැබැයි crowd එක පුරවගන්නේ නැහැ. ඒක මම තා චුට්ටක් කිව්වොත් postnatal එකෙදිත් crowd එක ළඟ තියාගන්න දෙන්නේ නැහැ ඉස්සර වාගේ. දැන් මේ සාකච්ඡාවට පැමිණෙන්න කලින් අපි හොයලා බැලුවා වයිකටෝ ඉස්පිරිතාලේ මොකක්ද දැනට අද කරන විදිහ මොකක්ද කියලා. ඒතකොට අපිට දැනගන්න ලැබුණා COVID positive වුණත් symptoms නැත්තම් පාර්ට්නර්ට ඇතුළට යන්න පුළුවන් ඩිලිවරි ස්වීට් එකට. COVID negative නම් ඉතින් යන්න පුළුවන්මයි. COVID positive වුණත් symptoms නැත්තම් එයාට ඇතුළට යන්න with the mask. ඔව් ඒ social distancing අර අනිත් දේවල් ඔක්කොම පිළිපදලා හැබැයි යන්න දෙනවා. මං හිතන්නේ අම්මගේ මාස්ක් එක ගලව ගන්න දෙනවා during delivery time. මොකද naturally normal delivery එකකදී සීස් එකකදී මං හිතන්නේ යාට inconvenient mask එකත් එක්ක හිටියොත්.
මම දන්නේ මෙහි සාමාන්‍යයෙන් ලෙඩෙක්ව දැන් මං හිතන්නේ තියටර් එක ළඟට ගෙනියන කල් මාස්ක් එක දාලා ගෙනියන්නේ. ඊට පස්සේ ඇතුළේදී කරන දේවල් කරලා ආයෙත් එනකොට මාස්ක් එක දාලා තමයි රෝගියෙක්ව වාට්ටුව ඇතුලේ හැමතැනම ගෙනියන්නේ. කොරිඩෝස් වලදී මාස්ක් එක දාලාම ඉන්න ඕනේ. දැන් මේ බොහෝ අය අසන දෙයක් තමයි දරුවා ලැබුණායින් පස්සේ මව්කිරි දීම ගැන. දැන් අම්මට කොවිඩ් ආසාදනයේ තිබුණතින් දරුවා ඉපදුනාම මව්කිරි දෙන එක ගැන. ඔව් ඒක අපි positively encourage කරන්න ඕනේ. අර වගේ vertical transmission is almost zero, very rare, but you can have it. ඒ වුණාට ඒක බොහොම පොඩි ප්‍රතිශතයක්. ඒතර බබා ඉපදුනහම බබාගේ නෙගටිව් වුණත් මිල්ක් වලින් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. එතෙන්දි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර අල්ලනකොට බබා ළඟටම එනවා අම්මගේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය mother is expelling onto the baby, so mother has to wear the mask. I think those little details has to add here, but answer is yes, you must encourage milk. The benefits are so much, and you must nurse you must allow the baby to be with the mother. මව්කිරි නොදුන්නත් මව්කිරි දෙන්න කැමති නැති අම්මා කෙනෙක් නම් බෝතලේ දුන්නා වුණත් ළඟ තියාගෙන දෙන්න. I think as an obstetrician and there are pediatricians, this is a bad statement. අකමැති අම්මලා ඉන්න බෑ. මව්කිරි දෙන්නම ඕනේ. අකමැති නෙවෙයි නමුත් අකමැති නම් during antenatal period there must be a parental classes and you must encourage and explain the value of benefits of lactation for both mother and the baby. ඒක හරි අපි අපේ වයිකට රෝහලෙත් තියෙන්නේ breast feeding තමයි primary nutrition කියලා දරුවෙක් ලැබුණොත් breast is the best. ඊට පස්සේ දරුවෙක් ලැබුණාට පස්සේ වෙන postnatal visits අර pediatricians ලා ඒ බලන විදිහට ඒක කරනවා. අපෙත් ඒ ගෙන්නන ඒවා ඒ විදිහට කරෙන්න ඕනේ postnatal visits and the family planning normal discussions. Estrogen containing family planning we don't give anyway. මොකද ඒ වලින් කිරි අඩු වෙනවා. and the deep thrombosis ප්‍රශ්නේ නිසා මම හිතනවා මම highlight කරා ඇතිද කියලා මට දන්නේ නැහැ. දැන් placental microthrombi කියන එක known entity. ඒ නිසා blood thin වෙන බෙහෙත් දෙනවා. ඒක ක්ලෙක්ස් කියන්නේ heparin වල තියෙන ප්‍රභේදයක් මෙහෙ දෙන්නේ ක්ලෙක්සාන්. ඒක දෙනවා. ඊට අමතරව එන්කරේජ් කරන්නේ අම්මට හොඳට දියර බොන්න. අර පීඩියාට්‍රික් ඒ සාකච්ඡාවේදීත් කතා වුණා හොඳට දියර බොන්න ඕනේ. ඒක ගුඩම්ම වැදගත්. මේ මයික්‍රෝත්‍රොම්බයන් වීනස් ත්‍රොම්බෝසිස් නිසා අන්තක මොබිලිටි. අම්මලට කියා දෙන්න ඕනේ හොඳට ව්‍යායාම කරන්න, ඇවිදින්න, ගේ ඇතුළෙම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ලංකාවේ උනේ අනිත් ප්‍රශ්නේ මිනිස්සු හිතුවා පාරේ ගියත් හුළඟෙන් බෝ වෙනවා කියලා. පාරෙමත් ඇවිද්දේ නැහැ. ගෙදරින් එළියට ගියේ නැහැ. අයිසොලේට් වෙලාම හිටියා. It was a stress එක psychology ප්‍රශ්නයක්. අනිත් පැත්තෙන් thrombosis ප්‍රශ්නය. thrombosis කියන්නේ රුධිර නාල තුලම රුධිරය කැට ගැහිම විශේෂයෙන්ම placenta එකේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ encourage කරන්නේ folic acid, vitamin D, nutrition ඒ ඔක්කොම ඒවා midwife, general practitioner හරහා කරන ප්‍රධාන වශයෙන්ම. ඒගොල්ලෝ home visits කරනවා. බබාගේ movements ගැන හොඳ කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා biological alarm කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් alarm එකකින් කරන්නේ යමක් වෙන්න කලින් දැනීමනේ. බබාගේ movements උත් ඒ වගේ තමයි. ඒක අපි කියන්නේ biological alarm. ස්වභාව ධර්මය හදපු alarm එකක්. ඒ හැම අම්මම දන්නවා බබාගේ නිරෝගීත්වයේ හොලෝන එක මත. ඒක අඩු වෙනවා කියන්නේ something wrong. You must seek medical advice. ඒතර ultrasound කරලා monitor කරන්න ඕනේ බබාගේ growth එක අනිත් අම්මලටත් වඩා වැඩිපුර. blood pressure ගොඩාක් වැදගත්. PET කියලා තියෙනවා pregnancy induced hypertension කියලා entity එකක්. ඒ කියන්නේ මේ නිකම් pressure එකක් නෙමෙයි. during pregnancy blood pressure වැඩි වෙලා fits හැදිලා maternal death වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඒ incidence එක වැඩි due to COVID infection. The link nobody knows, but there's a good correlation between the pregnancy induced hypertension and COVID infection. So one need a close antenatal care. දැන් හැංගිලා ඉන්න එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. ඒ තැන්වලදී හස්බන්ඩ්ටත් යන්න දෙනවා.
එතන මං හිතනවා සාධාරණයි චෙක් කියන්නේ COVID symptoms තියෙන husband කෙනෙක් යන්න නරකයි because you are exposing අනිත් අම්මලාවත් ඒකට expose වෙනවනේ. දැන් අපි සමරයිස් කරොත් මුලින්ම ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මලාට COVID හැදෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අනිත් අයට සමානයි. නමුත් හැදුනොත් ඒ අයට සංකූලතාව වැඩි වෙන්න පුළුවනි. විශේෂයෙන්ම ඒ අයට blood clots හැදෙන්න පුළුවනි, ශ්වසන ආබාධ හැදෙන්න පුළුවනි. ඒ වගේම blood pressure වැඩි වෙන්න පුළුවනි. මෙවැනි තත්ත්වයන්. ඔව් ඒ වගේම බබාගේ growth එක අඩු වෙන්න පුළුවනි. And even IUD. මේකට තියෙන පිළියම තමයි ඕනෑම ගර්භණී මාතාවක් ඕනෑම අවස්ථාවක ඒ අයට වැක්සින් එක ගන්න පුළුවනි. ඒ වගේම වැක්සින් දෙක හා බූස්ට් එක ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඕනෑම අවස්ථාවක කිව්වේ first trimester එකේ වුණත් ගන්න පුළුවනි. ඔව්. ඒ වගේම තමයි දරුවා ලැබුණම මව්කිරි ලබා දෙන්න පුළුවනි. බබාව ළඟ තියාගන්නත් අවසර තියෙනවා. And the postnatal period. ඒකෙදි තියෙනවා මිත්‍යා මත කිරි අඩු වෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. mastitis හැදෙනවද? ඒක කියන්නේ breast engorge වෙනවද? ඒවා මොනවත් එහෙම විශේෂයෙන් වෙන්නේ නැහැ. And the involution. ගර්භාෂය යථා තත්ත්වයට අනේක ඒ කියන්නේ මව pregnancy කාලේ වෙච්ච ලක්ෂණ ඔක්කොම 42 days යනකොට ආයි back to normal වෙනවා. ඒ වෙන ක්‍රියාදාමයටවත් interfere වෙන්නේ නැහැ COVID infection එක ආවා කියලා. බොහොම ස්තුතියි ඩොක්ටර් රංජන් කොලොනි. අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මොකද අපිට එච්චරම ඇහෙන්නේ නැති පැත්තක් තමයි ඔය ස්ත්‍රී පක්ෂයේ තියෙන ඒ දේවල් කොහොමද කොවිඩ් වලින් එෆෙක්ට් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා මිත්‍ර සංගමයේ වෙනුවෙන් අපි හෘදයාංගම ස්තුතිය ඔබට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ආයෙත් කියන්න කැමතියි මේක අපිට ලැබිච්ච දුර්ලභ වාසනාවක් කියලා ඔබට කතා කිරීමට ලැබීම ගැන. ඉතින් අපේ in appreciation of our gratitude to you and in appreciation of your service to us, we would like to gift you a plaque. Oh, thank you. But because of the COVID-19 restrictions, I'm going to leave it on the table there, and if you can please pick it up. Once again, thank you very much. Thank you. This one. Thanks. විශේෂයෙන්ම මෙතන ඉන්න හුඟක් අය දෙමව්පියෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන. ඒ අයගේ සමහර වෙලාවට දෙමව්පියන්ට කොවිඩ් ආසාදනය වෙලා තිනවා. සහෝදර සහෝදරියන්ට කොවිඩ් ආසාදනය වෙලා තිනවා. ඒ හැමදෙනා වෙනුවෙන් ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශේෂී කැපකිරීමක් කරන අපේ වෛද්‍යවරුන් සියලු දෙනාටම ඒ අයගේ හදවත්වල නැගෙන ස්තුතිය මා ඒ අය වෙනුවෙන් ඔබට පුද කරනවා. ඒ වගේම ඔබ වැනි සංවේදී උසස් මිනිසෙකු මේ සමාජයට බිහි කරපු ඔබේ දෙමව්පියන්ට මා මේ අවස්ථාවේදී নমස්කාර පූර්වකව ගෞරව පිරිනමනවා. ආදරණීය රංජිත් කොලොනි විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි. මීළඟට මේ අපේ ජීවිතවල තියෙනවා රහස්සේ නැගෙන හැඟුම්. මම හිතනවා මේ කොවිඩ් කාලේ රහස්සේ නැගෙන හැඟුම් කියන්න හොඳම කාලය කියලා. නැත්නම් තවත් ස්ට්‍රෙස් එකක් නේ ඒකත් එකතු වෙනවනේ. මම හිතන්නේ මේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනයන් ගත්තම මේ මූන්ස්ටෝන් සංගීත කණ්ඩායමෙන් තමයි ඔහු කරලියට පැමිණෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම් සංගීතය වෙනස් කරපු චරිතය හැටියට මා දකින්නේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනයන්. ඒ සමගම මේ ගීතය ඉතාමත්ම ලස්සන ගීතයක් ගායනා කරන්නේ නීලා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය. ඇය අපෙන් සමගන්නවා දැනට සුළු කාලයකට කලින්. ඉතින්
ඇයට උපහාරයක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දෙදෙනාම මේ ගීතයේ මුල් ගායිකාව සහ ගායකයා කියන දෙදෙනාම අප අතර නැහැ. ඉතින් මේ රුවන්යි රහසේ මේ හැඟුම් තියෙන්න ඕනිද කොවිඩ් කාලෙත් නැත්නම් ඉතින් අපි රහසේ කාගේ හරි තියෙනවා නම් ආදරයක් මං ඉදන්නේ ප්‍රකාශ කළා දැම්මට කමක් නැහැ. මේ වගේ කාලයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ආදරණීය ආරාධනාව අපේ රුවන් ප්‍රනාන්දු අපේ අයියටත් නදී ධර්මසිරි ඔබ දෙදෙනාටම ආරාධනාව මේ ලස්සන ගීතය අපි වෙනුවෙන් ගායනා කරන්නට. රහසේ හඬනා අප හැඟුම් ලුවනේ දන්නේ අප පැතුම් ලාසඳු පායනාරේ දිලිසේ තරුසේ තනි වී තැවෙන පෙම් සුසුම් හිරිමල් වයසේ සිනහෙන් බැඳීදා මතකේ නොමියේ ඔබ මා සිතින් සදා ආදරේ රස මියුරු වේදනා රහසේ හඬනා අප හැඟුම් ලොවනේ දන්නේ අප පැතුම් ලාසඳු පායනාරේ දිලිසේ තවෙනා පිම් සුසුම් ඉමු අපි සොඳුරේ සුදුරුදු ලෙසින් බැඳී ආදරේ රස මියුරු වේදනා රහසේ හඬනා අප හැඟුම් ලොවනේ දන්නේ අප පැතුම් ලාසඳු පායනාරේ දිලිසේ තරුසේ තනි වී තැවෙන පෙම් සුසුම් රහසේ හඬනා අප හැඟුම් ලොවනේ දන්නේ අප පැතුම් රහසේ හඬනා අප හැඟුම් ලොවනේ දන්නේ අප පැතුම් Okay, thank you. ඊළඟට මම කැඳවනවා තවත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරියක් චෙරුමි ඩිසිල්වා. ඇය වයිකටෝ රෝහලේ කායික වෛද්‍ය විශේෂඥවරියක්. මේ කොවිඩ් වසංගතය වයිකටෝ ප්‍රාන්තයේ පැතිරෙන අතරේ ඒ බර තමන්ගේ කරට අරගෙන කොවිඩ් රෝගීන්ට විශාල සේවයක් කරපු වෛද්‍යවරියක් හැටියටයි මම Dr. Cherimi De Silvaව දකින්නේ. I would like to welcome Dr. Cherimi De Silva, a consultant physician at Waikato Hospital.
She's in the specialist group that's spearheading COVID response at Waikato District Health Board. She has given an enormous service to the COVID-19 patients admitted to Waikato Hospital. Please welcome Dr. Cherumi De Silva. Thank you. Cherumi mage colleague කෙනෙක්. නමුත් අපි එකට වැඩ කරාට මම නම් කොවිඩ් ලෙඩු බලලා නැහැ තාම. ශෙරුමි තමයි අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කොවිඩ් ලෙඩුන් වැඩිම දෙනෙක් බලලා තින්නේ අද වෙනකොට. දැන් මට ඉස්සෙල්ලම කියන්න බලන්න මේ කොවිඩ් ලෙඩු මොන වගේ අය දෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නම්. But මම දන්නවා වාට සිංහල පුළුවන් කියලා. What sort of patients do you get with COVID in hospital? So the ones that we have had under general medicine with COVID, thankfully in one sense have had milder symptoms. So your usual, the elderly folk who come through with vomiting, diarrhea, confusion. I have had at least 3 patients who've had pneumonia, and they have been the sick ones. And looking after those ones in particular has been difficult because they get unwell and you've got to go back and see them, which means that you're donning and doffing quite often, and you've got to do that with care. When you go to see those patients, it's one physician at a time. So your juniors outside whilst you go in, preferably with a vocera, that's what we call it in the hospital, small little walkie-talkie if you like, so that you can communicate with the person outside. And I have tried to minimize the amount of time I've needed to spend with the patient. I've been fortunate to always have a clock inside, so I kind of glance at that when I walk in so that I know from beginning to end that I can minimize it to 15 minutes. So the patients that have usually come our way so far have thankfully not been too bad. It's viral symptoms, coughs, runny nose, sore throat, but because they're by definition elderly, they've succumbed to that, they are unable to keep up their food and fluid intake, and therefore they come a bit dehydrated. There was one young lady actually, she was only 30, but she had a severe headache, and initially I guess there was concern that she might have I guess an encephalitis or a brain infection, but she was just confused, and she had viral symptoms. She settled, she spent 3 days in hospital, and we got her home. The 3 who had pneumonia ultimately went to the respiratory team, but initially they were hypoxic and hypotensive, and they're the ones who need a lot of time. There's been a lot that's been mentioned by the speakers tonight about COVID and its symptoms, and what we are seeing in the adult side, and I suppose in the pediatric side as well, is that some of these people don't have homes to go to in that. Of course, they've got a home to go to, but no one to care for them, which means that some of my patients have actually finished their isolation period in hospital. Now, this is a burden. In one sense, it wouldn't be a wrong way of saying it for the hospital, because you've got limited beds. As we all know, in Waikato Hospital, our patients are strewn all over. Our COVID wards are, at the moment, 3. They probably are looking at opening up more places. 4, yeah. It's 4 now. Oh, gosh. You are trying to get these people home, but if you can't get those social supports put in place, then it becomes hard, and then they spend their isolation period in hospital before they go home. The only good news is that as of today, there's only 1 ICU patient. Yes. So that shows that the infection is milder, though the numbers are high, yep. which is one of the good things to look at. Yes. Yeah. Cherumi, you mentioned donning and doffing. මෙහෙම නිකම්ම කියාගෙන ගියා. ඒක අපිට තේරෙනවා මොකද්ද donning and doffing කියන්නේ. ඒක මේ ඉස්පිරිතාලේ වැඩ කරන කෙනෙක්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක්.
පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද සභාවට donning and doffing කියන එකේ තේරුම ඒක කොහොමද වැඩ කරන කෙනෙක්ට බලපාන්නේ කියලා. Can you explain what donning and doffing is in very simple language and also how it affects the person who is actually in that kit? So donning and doffing is essentially wearing PPE. I guess every country has their own version of PPE. For us in Waikato, it's a yellow gown. There's a stepwise program and there's a little card that's put up outside each patient's room, which is an aid, but you put your gown on and then it's a stepwise process. You make sure your mask is on, your face shield is on, and you put your gloves on. And when we first started off, we actually had hats and shoes as well. With time, the hats have gone, the shoes have gone, because I guess the most important thing is that you're trying to protect your airway. Through each of these steps, you're meant to be practicing good hand hygiene to make sure you don't cross-infect. And then the issue is, once you wear that kit, it's kind of restricting. You feel a little bit, maybe a little claustrophobic is not a wrong word to say, but it's rather hot to be wearing that for too long. And then you need to go in and see a patient who can be quite sick. Scrubs are helpful if you've got them, but if you don't, well, in theory, you don't really need it because it's airborne. Early on in the piece when COVID kind of reared its head and we didn't really know what we were dealing with 2 years ago, there was a great fear of formite spread and therefore surfaces and whatnot. And I guess at that stage, everyone was really wanting the scrubs. Now we know very much that this is airborne, so in theory, you could go like this, provided you've got your gear on. When you come out, again, there's a process that you need to follow to make sure that you don't cross-infect from inside out. And there are some bits that you remove, the gown and the gloves, but you keep your face shield on until you come out. And once you remove that, you must wash your hands and put on another mask. So to see one patient takes quite a bit of time. Yeah. It's a big thing for the doctors to wear this personal protection equipment, go in and see the patient and come out. It's very uncomfortable, warm, and also I think for the patient also it's a bit frightening to see a person all gowned up and masked up so that they don't have that personal interaction with the doctor or the staff. And also most of our patients who are older, they are deaf, they can't hear very well, and with the mask it is sometimes a very difficult task to explain everything to the patient. That's true. And even examining them, because if you do get yourself a little hat that you can wear, you've literally got to poke holes in your ears to put your stethoscope in, so the noise is a bit muffled. Yeah. I would like to put a question to both of you. And these are questions that came from the community prior to this meeting. You mentioned about surface cleaning just a minute ago. What is the best household disinfectant for COVID-19 is one of those questions. In all honesty, water and soap would be for me. If you've got Dettol wipes, that's great. But the most important thing is your hands, because that touches your face. Early on in the piece, I know people got carried away, and I, by practice, always do wipe down my stethoscope, my lanyard, or anything that comes into direct contact with the patient. But I guess when I go out into the community and do my shopping at one of the supermarkets and come back, I make sure I've got my mask on, but I don't really go wiping down every other thing. I know early on in the piece, people were even washing their vegetables and all sorts of things, and some people will still want to continue following that practice, and that's okay. But like Dr. Colonne said, I think one has to be practical in this game, and there has to be risk versus benefit, and somewhere along the lines you've got to maintain your mental health as well. So
That's a tough question, and I don't want to lead the audience astray, but you might have a... No, I have the same idea that because this COVID infection is airborne and droplets, but that is why we have social distancing. But if you touch or anything, you won't get it. So it's not necessary to bring the supermarket stuff and wipe it with alcohol wipes or anything like that. But if you wear the mask and if you take the mask off without touching the front of it, that's probably all. And also alcohol containing sanitizers. Yes. Sanitizers are good for the hands. Alcohol is quite good for COVID. Yes, and I do keep a little bottle with me. So the same question, same person. අහනවා කෑම වලින් COVID පැතිරෙන්න පුළුවන්ද? ලේ වලින් පැතිරෙන්න පුළුවන්ද? කෙල වලින් පැතිරෙන්න පුළුවන්ද? ශුක්‍රාණු වලින් පැතිරෙන්න පුළුවන්ද? තුවාල, අසුචි, urine වලින් පැතිරෙන්න පුළුවන්ද කියලා. So can COVID-19 be transmitted through food, blood, saliva, semen, wound, feces and urine? I did මේ ප්‍රශ්නේ මම අපේ infectious disease specialist ළඟින් උත්හැව්වා. ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම කියනවා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Unless කවුරු හරි kissing වගේ දෙයක් කරනකොට මොවසිප ගන්නවා නම් එතකොට ලං වෙනකොට මිසක් නැත්තම් කෙනෙක්ගෙන් කෙනෙක්ට එහෙම පැතිරෙන්නේ නැහැ කියලා කෑමෙන් බෝ වෙන්නේ නැහැ ස්විමින් පූල්ස් වලින් බෝ වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි මම හිතන්නේ අපෙන් අහලා තිබුණේ. So Jeremy, you spoke about the clinical symptoms and when do you seek medical advice like in the So I guess like Dr. De Almeida said, Omicron thankfully is the milder of the variants we've had so far, and usually it's a cold or flu-like symptoms, and usually the patient can manage. The times, at least in the adult community, to seek advice would be when these symptoms are much worse. And usually in those patients, they've got underlying comorbidities, diabetes, airway disease, kidney issues, and the list just continues to grow from that point onwards. And if you've got underlying cancers inside there, you've got arthritis on medications that suppress your immunity, those patients are by definition going to get sicker. And then you do need to seek help based on your symptoms. Fevers that persist with feeling very unwell, chest pain associated with dizziness and good going palpitations that doesn't quite go away, severe shortness of breath, and I guess for the community, if you can't really string a sentence together and you're constantly wheezing and you've got underlying asthma, I suppose at the very least you should ring your GP, and you will know, I suppose, when you ring 111. Most of this, thankfully, is self-limiting, and most of it we can manage at home. And certainly when we're getting calls from GPs, we're encouraging patients to try and remain at home as much as possible on the provision there's a safety net. Our GP practices now, my understanding is if you've got a person who's got COVID, they're assigned a GP. That GP practice is then meant to look after that patient and that household and give alternate day calls to make sure that they're tracking along all right. And sometimes some of those GP practices dispense pulse oximeters, but that is GP practice dependent, and it is not a must. Now, if a person has got diabetes, chronic kidney disease, if they are overweight or fat, and if they have asthma or chronic airways disease, they will need to be a little bit more vigilant about their symptoms and also have a chat to the GP. Yes. ඒ කතා කළේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ලෙඩවල් ගැන. එතකොට අපි තව විදිහකට අපේ ඇඟවල් ලෙඩ කරගන්නවා. සිගරට් බීලා, වැඩිපුර ඇල්කොහොල් බීලා. එතකොට දැන් ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා. E-vapor. It's not smoking. මම හිතන්නේ කවුරුත් දන්නවා E-vapor කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට අර තව
විදිහක් තියෙනවා. ඒකට කියන නම මට මතක නැහැ. අර මේ Middle Eastern smoke hookah pipe එක. Hookah pipe එක. Hookah. whatever. එතකොට ඒවෙන් අහනවා ඒවෙන් disinfect වෙනවද? එතකොට smoke වලින් ඒ කියන්නේ smoking වලින් disinfection එකක් එනවද? Fumigation and misting. ඒ කියන්නේ අර ලංකාවේ පාවිච්චි කරනවා විදිහක් ලෙඩ වුණාම දුම්වල කුඩු දාලා හුස්ම ගන්නවා දුම. ඒ different methods එකකිනාගේ practices ඒවෙන් protection එකක් එනවද virus එකට? එහෙම නැත්නම් ඒවා බොරු වැඩද? I think the upshot of the matter is that vaping is no good. Even prior to COVID, it was causing issues with the lungs. It's got a fancy name that escapes my mind right now. Popcorn lung. Yeah, and there's another version. We know that really bad COVID, especially if you've got underlying lung disease, causes issues with the lungs. You add to that smoking and vaping, matters are just going to get worse. I'm sorry, I might not have followed the question correctly. About the misting and fumigation. Dummala kudu. I asked about fumigation from my infectious diseases colleagues, and they say that there is no evidence that will help to get rid of the virus. So any smoking is bad. Yeah. Right. Now I want to speak about something very important. This is about the post-COVID complications. We touched upon it in children with Tilak, and can you tell us a little bit about post-COVID complications? So I guess the immediate post-COVID complications in patients who present is, especially with the elderly folk, is delirium, yes. DVTs. You can get bacterial superinfection of a viral condition, and at that stage, if the patient has persisting fevers, inflammatory markers beginning to rise and not a particular count but a different count that's going up, then you will need antibiotics. These patients are prone to pulmonary emboli, which is little clots that can actually go to the lungs. So there are a whole host of things that can happen in the worst case scenario. And then of course, longer down you recover from this, and then you get the long COVID syndrome that takes off in some people with the fatigue and a condition called POTS, etc. Yeah. So getting sort of, you have to try and avoid getting COVID if possible, and vaccinate yourself, not intentionally go into crowds to catch COVID, because some people have been doing that as well. Yeah, because COVID is not, even Omicron is not a very disease without complication. It has its own complications. It's milder, I suppose. Milder, but it has. Yeah. So what about the psychological aspects of COVID? Yeah, I suppose the main psychological aspects is, I think it was Dr. Colonne who touched on that. Sadly, it wouldn't be wrong to say that sometimes there is a stigma associated with it. Yes. I know at least 2 of my colleagues have had COVID, and it's interesting to see the behavior of people around these individuals. It's not their fault that they caught it, and they're clearly recovered by the time they've gotten back to work. But it's interesting to see the greater degree of social distancing that one has with that person. That's one element. But in addition to that, we're talking of especially elderly folk who are needing to isolate, whether it be in hospital or in their own homes. That alone is quite tough. If you've got underlying anxiety and depression, this just adds to it. I've now seen several patients who they struggle with that concept, and it just compounds stuff. And along with that comes the need to pay attention to one's mental health and well-being. On the Ministry of Health webpage, there's lots of in fact, free toolkits and areas that you can actually go to try and keep your mental health intact. And I think it's actually important to do that
not just for COVID, but I guess for any chronic condition. And this, whilst it's 2 years into the game, it's still novel in one sense in New Zealand. The previous strains that we had, we managed to contain in Auckland. Perhaps what we needed was an Auckland speaker here, and they'd probably give us a different version. They were locked down. We were blessed, we didn't have that, but now we've got Omicron, which is rampant in New Zealand, and yet, thankfully, a much milder version. So, one other thing I wanted you to highlight, and I'm sure you have seen this, is that older people who get the COVID, actually it's not the COVID that's the problem. They sort of, because of the infection, they feel a little bit off and they fall, or they don't eat and they get dehydrated, and there are other medical conditions like the kidney disease gets worse. So this is also something that I'm sure you have seen. And yeah, so in the hospital we often kind of talk about incidental COVID versus COVID-related illness. So quite, you can get a person who comes in with one thing and they just happen to be COVID positive, so you deal with that. But on the same token, you get COVID being their presenting problem with the elderly folk, them coming in with vomiting and diarrhea or a little bit of confusion, and that sets off their underlying condition as well, because it causes their underlying condition to decompensate. And that's where they need a little bit of extra time and attention. Thankfully, 3 weeks now or 4 weeks? I'm losing count, but 4 weeks now. 4 weeks now. The ones that I've seen so far, apart from those 3 that were sick, the others thankfully were not too bad, and they spent on average maybe 3 to 5 days, apart from 2 who needed to stay for the entire period of isolation because they had no home to go to. No home to go to. Yeah. One last thing that I want to ask you is about forward planning. අපි හැමෝම වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා. අපි advanced planning, care plan එකක් අපිටම හදාගන්න අවශ්‍යයි. මේ ගැන ශිරුමිට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? What will you say? Yes, so it's a question that we ask all our patients who come into hospital, and perhaps it's something that we should all be paying attention to well before this pandemic even started. Like you're alluding to, it's an important part of health and life, and I guess what you're trying to get at is, in the event of something serious happening, what are your wishes? Yes. Are your loved ones aware of it, so that they can respect those decisions and speak on your behalf in a situation that you're not able to do so yourself? Yeah. Obviously, there's a legal aspect to it, but even if you don't go as far as that, with forming an enduring power of attorney, you can still have the discussions in your household with family, because they will be the people who will be contacted should you fall ill. I think it's always important to have an advanced care plan. So that will include resuscitation, if you are, whether you want to be actively resuscitated if your heart suddenly stops. And secondly, it will, whether you want to be ventilated, and whether you want to be in ICU with tubes and all that. But in New Zealand, the medical system says that you don't need to do futile treatment, or treatment that is not going to be effective in getting the patient well. So it's both ways. Manjula, අපි එක සිංහලෙනුත් කියමුද? ඔව්. ඒ කියන්නේ advanced care plan එකක් කියන්නේ, දැන් අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා නම්, දැන් මම උදයන්ගනීට කියනවා මට heart attack එකක් හැදිලා මම හදිස්සියේ hospital එකට ගියොතින් මගේ පපුව නැවතුනොතින් ඒක මසාජ් කරලා injection ගහලා tube දාලා ආයිත් පණ ගැනීම කරන්න ඕනේද නැද්ද කියලා. දැන් තරුණ හොඳටම හොඳ health එකේ ඉන්න කෙනෙක්ගේ ඒ වගේ දෙයක් කරාම ඒක හරියනවා. ඒගොල්ලෝ නැවත normal තත්ත්වයට පැමිණෙනවා. නමුත් හුඟක් ලෙඩ ගති තියෙන වාසක කෙනෙක් එහෙම කරොතින් ඒක
ඒ මසාජ් කරලා නැවත පණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හරියන්නේ නැහැ. ඒවා අර ටීවී ෂෝස් වල තමයි ඒවා හරියන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය ඇත්ත ජීවිතේදී අපි දන්නවා ඒවා හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ගොඩ වෙලාවට මොලේ ඩෙඩ් වෙච්ච කෙනෙක් තමයි ඉන්නේ. මෙන්න මේ නිසා අපි කල්පනා කරන අපිට මොකද්ද ඕනේ? ඒක එකක්. ඒක ෆැමිලි එකට කියලා අපි ඔක්කොම කතා කරලා ඒක තියෙනවා නම් පවුලේ අයට ඒ ගැන දැනුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක දරා ගන්නත් පහසු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් අපේ වකුගඩු හොඳටම හදිසියේ ෆේල් වෙලා ඒක ඊළඟට අපිට වෙන ලොකු නියුමෝනියාවක් හැදුනොත් එහෙම නැත්නම් ලොකු ස්ට්‍රෝක් එකක් හැදුනොත් මොළේ ලේ ගැලීමක් අපිට මොන වගේ දේවල්ද ඕනේ? අපිට බට දාලා වෙන්ටිලේට් කරන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් ඩයලයිස් කරන්න මේ වගේ දේවල් ගැන පවුලත් එක්ක කතා කරලා ඇඩ්වාන්ස් කෙයාර් ප්ලෑන් එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඒ පවුලේ අයටත් හොඳයි. අපිටත් හොඳයි වඩා හොඳ ප්‍රතිකාර ලැබෙනවා. මේක තමයි ඇඩ්වාන්ස් කෙයාර් ප්ලෑන් එක කියලා කියන්නේ. ඒක කොවිඩ් වලටත් වැදගත් වෙනවා. තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සමාජයෙන්. මේක ගැන ඩොක්ටර් ආරි කනිවේලු පොඩ්ඩක් ටච් කළා. හැබැයි මම හිතනවා මේක තව ටිකක් පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරත් හොඳයි කියලා. මොකද ඒක වැක්සින් සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නේ තමයි all COVID-19 vaccines are currently experimental and some trials will not end until 2023. Researchers rushed the development and processing of COVID-19 vaccine. Therefore, can we ensure effectiveness and safety? If there is any adverse effect from any of these vaccines, who is going to be responsible? Would it be the companies that made the vaccine that will pay back? Or is there anything else that any other institution that would compensate for side effects? I would like to put these multiple questions to both of you. I think maybe if you can say something about the vaccine being developed too rapidly, or if people think it is developed too rapidly. So Dr. Kanivelu said, although it seemed like a short time, actual experimentation based on mRNA vaccine production has been happening long before COVID even came into the scene. So the experimentation has been going on. Therefore, it was a matter of inserting the correct DNA into the vaccine platform that resulted in rapid vaccine distribution in the world. So that we understood. So can you both of you comment on the development and rushing of the processing of vaccine, please? I think it's more or less along the same lines that Ari spoke about. Whilst it appeared as if it was rushed through, we've been developing vaccines for years, and all those phases that we've gone through, we've done it for a very long time, even with mRNA vaccines. The difference this time around was that there was a need, a necessity to get in and get there fast. And so what the world saw was something that came out rather fast, whereas in theory, for other vaccines, these have been going around in the background for a very long time. No one wants to take something that is assumed novel, and that's the fear that comes with it. But as every speaker who has been up on the stage has alluded to get the disease is much, much worse than to get the vaccine and its minute potential side effects that might come with it, which might be a little bit of chest pain, which might be a local skin site reaction, which might be a little bit of fever. I personally have had a 20-year-old girl under me who came in on 2 occasions with quite severe irritability and a change in her mental status, but in her background she had a lot of past medical history. A lot of past medical history, which means that if she had had COVID, I would have truly imagined that she'd be far worse. So she had 2 vaccines, and she probably will still go ahead and get the booster, and I think for her that still works in her best interests. Obviously, these things then go through a different panel who sits and works through it, and I'm sure it's made up of infectious diseases personnel and public health who can work out if they should go through that pathway or not. And any
adverse events that the vaccines give, we always report to the Center for Adverse Medication Reactions so that they can study it and it's all reported. And lastly, Accident Compensation Corporation, yes, ACC. that's what I wanted to. ACC වල තියෙන part එක මොකද්ද මේ adverse effect එකක් ලැබුණොත් vaccine එකෙන්? vaccine එකෙන් adverse effect එකක් ලැබුණොත් ඒකෙන් disability එකක් එනවා නම් ඒක permanent හරි එහෙම නැත්නම් తాවකාලික හරි වෙන්න පුළුවනි. එතකොට ACC වලින් අපිට ඒකට ගෙවනවා. දැන් හොඳ උදාහරණයක් තමයි මේ facial nerve එක මූණේ තියෙන nerve එක paralyze වෙලා කෙනෙක් vaccine එක ගැහැව්වට පස්සේ vaccine එක නිසා වෙන්න පුළුවනි. නමුත් එයාට ACC එකෙන් ඒකට අපි අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දුන්නා. සාමාන්‍යයෙන් මේ facial nerve එක vaccine එක නොගහපු කෙනෙක් vaccine එක ගහපු ගමන් ආපු නිසා අපි vaccine එක නිසා වෙන්නේ නැති කියලා හිතුවා. නමුත් vaccine එක ගහන්න නැතුව facial nerve එක paralyze වෙලා ආපු කෙනෙක් සාමාන්‍ය විදිහට යනවා මිසක් ACC වලින් ඒගොල්ලොන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ ආධාර. එතකොට ACC එක වැඩ කරන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකක් හැටියට නෙවෙයි. හැබැයි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් ඇක්සිඩන්ට් කියලා කියන්නේ පාරේ යනකොට ඉන්ජරි එකක් වෙන එකත් ඇක්සිඩන්ට් එකක්. එතකොට බෙහෙත් අරගෙන බෙහෙතකින් මොනවා හරි ඇඩ්වර්ස් ඉෆෙක්ට් එකක් ආවොත් ඒකත් ඇක්සිඩන්ට් එකක් හැටියටයි සලකන්නේ ACC එකෙන්. හැබැයි අපිට අර කාර් රිපෙයාර් කරලා දෙනවා වගේ ඉන්ෂුරන්ස් එකකින් ඔක්කොම රිපෙයාර් කරලා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කෙනෙක්ට රස්සාවට යන්න බැයි නම් ඒ රස්සාවට යන්න බැරි වෙච්ච කාලේ ගෙවන සල්ලි ගෙවනවා. පඩියක් ගෙවනවා. ඒ වගේම Tamanට වැඩ කරගන්න බැරි නම් ගෙදරට කෙයාර කෙනෙක් එවනවා. ඒ වගේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක උදව් ACC මගින් කරනවා. එතකොට මේකෙත් මේ අහපු ප්‍රශ්නෙත් ඇහුවේ ඒ ෆාමසිටිකල් කම්පැනි එක වග කියනවාද මොනවා හරි වුණොත් මේකට කියලා. මං හිතන්නේ මේ දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව ෆාමසිටිකල් කම්පැනි එක නෙවෙයි අපේ ACC එක තමයි මේවට වග කියන්නේ දැනට තියෙන විදිහට. ඉදිරියට සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්, අලුත් ප්‍රොසෙස් එකක්. ඉතින් අපි ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මේ ඩිසීස් එක ගැනවත් ඒකේ long term effect ගැනවත් එච්චර දුරට. දන්න තරමින් තමයි අද බෙහෙත් කරන්නේ. තව ඉදිරියට යනකොට ඒ බෙහෙත් කරන විදිහවලුත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි. මොකද නිව්සීලන්තේ හැම ඩ්‍රග් ඉන්ජරි එකක් එහෙම නැත්නම් අපි වෛද්‍යවරයෙක් වැරදිට ප්‍රතිකාර කරලා මොකක් හරි ඉන්ජරි එකක් වුණත් ඒ ඔක්කොම ACC වලින් තමයි කවර් කරන්නේ. වෙන රටවල් වල වගේ personal liability එකක් කම්පැනි එකට හරි වෛද්‍යවරයාට හරි නැහැ. ඒකයි. තව එක දෙයක් අපි කතා කරන්න ඕනේ. that is අපේ රෝගීන් බොහෝ දෙනෙක්ට අපි ගෙදර යවනකොට carers-ලා ගෙදරට එනවා. ඒ වගේම home help එක විදිහට එනවා. ඒ අයට මේ අපි covid positive ලෙඩෙක් ගෙදර යවුවොත් ඒ carers-ලාට ඒ ලෙඩ දන්වන්න ඕනේ. මට covid positive තියුණා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය ඇඳුම් ඇඳගෙන ලෙඩාගේ වැඩ කරන්න එනවා. ඒක දන්වන්න අවශ්‍යයි. So in summary, we spoke about COVID and your experience and the clinical features, when to seek medical advice, and also about complications and psychological well-being, and also about the advanced care planning, and about ACC claims if there is any permanent or temporary disability. Thank you very much, Cherumi. Thank you very much, Cherumi. We really appreciate your presence today and your participation in this discussion. As a token of appreciation, we would like to present you with a plaque, and I will leave it on the table, and if you can please pick it up. Thank you.
එහෙමනම් අපි මේ වෙලාවේ මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මංජුලා රත්නවීර මහත්මියට මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වීම ගැන. මම දැන් පෝඩියම් එක බාර දෙනවා ඕගනයිසර්ස්ට. Thank you very much. දැන් හරිද? හරි කියලා හිතන්නේ. කෝර ගුරුනාස්. ඕම්බොලේ යකා ඇවිල්ලා. මේ කොවින්ට් යකෝ. දැන් අපි කිව්වා නේද මෙතන කරන්න ඕනේ දේ. තවත් මොනවටද මෙතන ටැග් ගහයි ඉන්නේ. ඵලයන්කෝ. ඔව් ගිහලා නැතේ. ගියානම් මෙතන ඉන්නවා ඇයි? ගුරුනාස්සේ දැන් හිතනවාද මිනිස්සු ඕවා පිළිගන්නේ ඒ විදියට විඳී කියලා? අපේ මිනිස්සු බොහෝම දැහැමි විනයගරුක මිනිස්සු. මේ කියන දේ මේ විදියටම අහනවා. බැරි වෙලාවත් මේ මූණ වැස් මෙහෙම ගලවන්නෙම නෑ. ළඟට යන්නෙවත් නෑ. පාටි දාන්නේ නෑ. ට්‍රිප් යන්නේ නෑ. කැම්ප් දාන්නේ නෑ. හරි විනයගරුකයි. කැහුවත් මට ඇගැතොට ඇතෑකි. ඇහක් ගැහුවොත් ඇස් ගැහුවහම කොහමද? කවුද උට ඇස් ගහන්නේ? මේ කංගයින් නැද්ද ගුරුනාන්සේ? මං කිව්වේ ඇහක් කැහුවොත් කියලා. ඇහක් කැහැව්වොත් ඒක තමයි අර දොස්තර නෝනාත් කිව්වේ. ඒව මෙව්ව අත ගාලා මූණ අත ගන්න එපා කියලා. අහගෙන ඉන්න එපායයි. ඉතින් ගුරුනාන්සේ අපේ මිනිස්සු ඕම ඉඳීද? එහෙම තමයි ඉන්නේ. අත හොදයිද? හොදනවා. කරත් හොඳයි. මේ මාස් දාගෙන ඒ කියන්නේ මාස් දාගෙන මූණු වැස්ම දාගෙන. ඔව්. එතකොට අත හොදලා අර දොස්තර නෝනලා දොස්තර මහත්තයා කිව්වා වගේ හිටියොත් මට ඉතින් පොඩ්ඩක් යන්න නම් අමාරු තමයි ඇඟට. මේ යකෝ මම එකක් කියන්නම්. උඹ ඉල්ලන ඕනම දෙයක් දෙන්නම්. දෙයියනේ කියලා තුලංචි වෙලා ඵලයන් මේ ලෝකෙන්. එහෙමනම් ඉතින් මිනිස්සු චාරයක් ඇතුව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඇයි මොකද මිනිස්සුන්ගේ චාරයක් නැද්ද? නෑ. ඒ මොකද? මේ මිනිස්සු කියන දේ අහන්නේ නෑනේ. ඔය කවුරු කිව්වත් අහන්නේ නෑ ගුරුනාන්සේ. හැබැයි ඒ කතාව ඇත්තකුත් තියෙනවා. අපේ මිනිස්සුන්ට මේ කියන දේ මේ මතක නෑ. දැන් මේ දොස්තර මහතුරු කිව්ව නේද ගොඩාක් කතන්දර. දැන් තව එක්කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලන්නකො මොනවද කිව්වේ කියලා. ඒක නම් හැබැයි මෙලෝදියක් මතක නෑ. කිසිම විනයක් නෑනේ. මේ යකෝ ඒවෙන් වැඩක් නෑ. අපි අපේ විනය හදාගන්න. උඹ මෙතනින් ඵලයන් දැන්. හොඳයි. එහෙනම් ඔන්න මම ගියා. හැබැයි ඉතින් මිනිස්සු චාරේ හදාගත්තොත් මං එන්නේ නෑ. එහෙමනම් හැමෝටම ආයුබෝ වේවා. අම්මෝ ආයුබෝ වේවා. දැන් ඉතින් ලෙඩේ හොඳටම හොඳයි. අර දොස්තර මහතුරු කියපු විදියට ගෙදර ගිහිල්ලා පරිස්සමෙන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ හොඳේ. එහෙනම් මං ගච්ඡා. යන්න. එහෙනම් ඒ টয়ලට් නැතුව අපිත් එහෙනම් ගොහිලා ඉන්නම් හොඳේ. මට හිතෙනවා මෙහෙම. හුඟක් කලාවට මේ පුංචි කාලේ අපි කිව්වා අපේ ලංකාව දියුණු වෙමින් පවතින රටක් කියලා. අදත් අපි එහෙම කියනවා. නමුත් මේ වැඩසටහන බලන් හිටපු ඔබට තේරෙන්නේ නැති අපේ රට කියන්නේ අපේ රටේ ආයෝජනයන් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. රටක දියුණුව කියන්නේ මං හිතන්නේ මුදල් කියලා. අපේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් විශාල ආයෝජනයක් කළා තියෙනවා. ඒ තුලින් රටක සංවර්ධනය දියුණුව කියන්නේ දියුණු මිනිසුන් ජීවත් වෙන රටක් බවට පත් කිරීම. ඒ දියුණු මිනිසුන් මේ රටේ ජීවත් වෙනවා කියන්න අද මේ වැඩසටහන හොඳම නිදසුනක් බවට පත් වෙනවා. ඇත්තටම අපේ වෛද්‍යතුමියන් දෙදෙනා මේ වැඩසටහන කරනකොට
මම පුදුම ආසාවෙන් බලා හිටියා. පුදුම ලස්සන නිවේදන හැකියාවක්. ඒ කියන්නේ ඔබට ස්තුතියි. ඇත්තටම ඔබතුමීට මේ වැඩසටහනට ඔබතුමියමයි ගැලපෙන්නේ කියලා කිව්වේ අර නදී ධර්මසේනාගේ. ඔබට ස්තුතියි පිළිබඳව හදවතින්ම ඔබ දෙදෙනාගේ දක්ෂතාවය අගය කරනවා. ඒ වගේම අපේ රට කියන්නේ උසස් දියුණු මිනිසුන් ජීවත් වෙන දුර්වල සිස්ටම් එකක් තියෙන රටක් කියලා ඒක යලි නිර්වචනය විය යුතුයි කියන එක හදවතින්ම කියනවා. ඉතින් අද දවසේ මේ වැඩසටහන අපි ඔබ වෙත ගෙනාවේ අද මේ මොකද මේකේ ඔඩියන්ස් එක ඉන්නේ මෙතන නෙමේ සමාජය තුළ අපි උපරිම ආරක්ෂා සහිතව මේ වැඩසටහන කරන්න තමයි අඩුම පිරිසක් තුලින් මෙතන මේ වැඩසටහන කළේ. ඉතින් හෙට අනිද්දා වෙනකොට මේක මිනිසුන් අතරට මේ යන වටිනාකම මෙතකයි කියලා කියන්න බෑ. එය එකතු කළේ ඔබයි. ඒ වගේම නවසීලන්තේ ලොටරි බෝඩ් එකෙන් community COVID Wellbeing program එකකින් තමයි මේකට ස්පොන්සර් කරේ. නවසීලන්තේ සිටින ඒ වෙනුවෙන් ආධාර වෙන සියලුම නවසීලන්ත වැසියන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා හදවතින්ම. ඒ වගේම අද පැමිණි සියලුම වෛද්‍යවරුන්ට හදවතින්ම ස්තුති පුද කරනවා. මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරපු සමායෝජනය කරපු හරිද ලොරෙන්සිෝ හේවාව මම ඉතාමත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒක මගේ ලොකු යුතුයකමක්. එතකොට මම ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. මම හිතන්නේ අපේ සිතික මල්ලි සූදානම් නේද? මල්ලි මං හිතන්නේ මේ අපි මෙයාට කියන්නේ මල්ලි පුතා කියලා. ඒ කියන්නේ ආදරයට. ඉතින් අද මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙච්ච සම්පත්දාරීන් වෙච්ච ඔබ හැමෝම එන්නේ බොහොම අසීරු අවස්ථාවක. මොකද සෑම සේවා ස්ථානයකම අඩු සේවකයන් සංඛ්‍යාවක් සමග තමයි ඒවා අද මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පැමිණි මේ වැඩසටහනට සහයෝගය දීපු ඔබ හැම දිනාටම හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව සංගමයේ වෙනුවෙන්. ප්‍රථමයෙන්ම මම ආරාධනා කරනවා අද මේ වැඩසටහන ඉතාමත්ම ලස්සනට නිවේදනය කරපු විශේෂඥ වෛද්‍ය මංජුලා රත්නවීර මහත්මියට පැමිණෙන්නට කියලා මේ තිලනය ලබා ගන්නට. මාස්තන්නේ ඔබට අද සුවිශේෂී අත්දැකීමක් වෙන්න ඇති. කාලයකට පස්සේ මේ වගේ ටීවී අපි මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට පැමිණීම හදවතින්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම ඒ ලස්සන ඒ විදිහට මෙව්වා ඔබතුමිය විශේෂඥ වෛද්‍ය උදයන්ගනී සමරක්කොඩි මහත්මියට මම ඉතාමත් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා මේ තිල්නේ ලබා ගන්න. ඔබ සමාජයට කරන මෙහෙවර හදවතින්ම අගය කරනවා. මේ හැමිල්ටන් වල සිටින සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඔබ වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ සමාජයට වෛද්‍යවරියක් හැටියටත් සමාජයට ඔබෙන් විතියුතු යුතුයකම ඉටු කරන කාන්තාවක් හැටියටත් අපේ ගෞරවය ඔබට හිමි වෙනවා. ඔබට ආරාධනා කරනවා. පමස්තුති. ඒකම අද දවසේදී මේ ලස්සන ගීත ගැයුවා රුවන් අයියා ඔබ ඒ විතරක් නෙමේ මේ නවසීලන්තයේ සිටින හැමිල්ටන් වල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වසර දශක 3ක් පුරාවට ඉතාම අපූර්ව හොඳ සේවයක් කරා. මේ කොවිඩ් වෙලාවේ ඔබ මිනිස්සුන්ට උදව් කරා. ඒක බොහොම වටිනවා අයියේ. මම ඉතාමත් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා රුවන් ප්‍රනාන්දු අයියට වේදිකාවට. සුබපැතුම්. ඒ වගේම අපි මේ වැඩසටහන කරනකොට ඒ වගේම සියලුම වැඩ කටයුතු වලදී අපට හදවතින් උදව් කරන අපේ සංගමේ සුසිත් ප්‍රනාන්දු අයියට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අපිට දැනුමුතුකම් දෙමින් අපිට දෙන මේ වැඩසටහන් වලට ඒ වගේම අපේ සංගමේ දේවල් වලට දෙන සහයෝගය සහ ඔබගේ සේවාව වෙනුවෙන් ආදරණීය අයියේ ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ ලබා ගන්නට. අපි අතර තිබෙන්නේ ඒ බැඳියාව තුළින් තමයි මේ සියලු දේ මේ
අලුත් දේවල් හැටියට අපි අතරට එකතු වෙන්නේ. ඒකම ඔබ දකින්න ඇති අද මේ තිරය මත ලස්සන ගීතයක් ලියවුණා මේ වැඩසටහන වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ ගීතය රචනා කරන්නේ අර උෂාන් මල්ලි, උෂාන් මදුරංග. ඒකම ඒක සංගීතයේ ගායනයේ ඔහු. ඉතින් ඒ වගේම ඔහු නවසීලන්තයේ සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙහිට ඕක්ලන්ඩ් වලට හතර වටේට ලොකු සේවයක් කරා. මල්ලි ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ තිල්නේ ලබා ගන්න උෂාන් මදුරංග. සුබ පැතුම්. ඒ වගේම අද දවසේ ටවුරංගා ඉඳලා ඇහිල්ලා අද නෙමේ ඇත්තට මේ කොවිඩ් එකේදී අපි ලබා දුන්නා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කොවිඩ් හැදිලා සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට අපිට පුළුවන් විදිහට වියලි ආහාර සලාක අපි ලබා දුන්නා. ඒ තුල මේ ආහාර නෙමෙයි අපි ලබා දුන්නේ අවංකවම. ඒ කවුරුහරි හිතනවා මොකද අපි දන්නවා ඒක අත්‍යවශ්‍ය බවක් නැහැ කියලා. හැබැයි ඒක ඇතුළේ තිබ්බ ආදරේ. ඒක ඇතුළේ තිබ්බ වෙන පණිවිඩයක්. ඒක ඇතුළේ තිබුණා අපි ඔබත් එක්ක ඉන්නවා කියන පණිවිඩේ. මිත්‍රත්ව සංගමය කියන්නේ මිනිසුන්ගේ මේ එකතු වුණාම අර රැහේ තියෙන ශක්තිය කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් සංජය දියදාව ඔබ ඒ වැඩසටහන එහෙම කරන්න ආරම්භ කරන්න ලොකු ජවයක් දුන්නා. මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඔබ අද ටවුරංග සිට පැමිණ මේ වැඩසටහන පටිගත කිරීම සහ විකාශනය කිරීම ඔබ ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව සංගමයට කළ තියෙන සේවය වෙනුවෙන් ඔබට මේ පිරිනමනවා. හදවතින් ස්තුතියි. ඒ වගේම අපේ ජයතු අයියා අද මේ වැඩසටහනේ යකා හැටියට රඟපෑවේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක දෛවෝපගතයි කියලා මේ පුතා විසින් තමයි තාත්තට මේ තිල්නේ පිරිනමන්නේ අද රාත්‍රියේ. මම ආරාධනා කරනවා අපේ ජයතු ප්‍රනාන්දු අයියට වසර ගණනාවක් තිස්සේ නවසීලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව සංගමයට හැමිල්ටන් වලට ඔබෙන් දුණු දායකත්වය අයියේ හදවතින්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම දක්ෂ ගායිකාවක් ලෙසට මේ සමාජයේ සනසන්නට හොඳ ස්වර අවශ්‍යයි අපට. කටහඬවල් ආසාවෙන් ගීත ගායනය හොඳ ගායන ශිල්පිනියන් අවශ්‍යයි. ඔබ නංගි මේ කාලේ පුරාවටම හැමිල්ටන් ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව සංගමේ වැඩසටහන් වල ඉතාමත්ම අලංකාර ලෙස ගීත ගායනා කරා. මිනිසුන්ව සනසාලන එක ජීවිතේ ලැබිය හැකි විශාල වාග්යක්. ඔබට ඒ වාග්ය තිබෙනවා. ඉතින් ඔබට ඉතාමත්ම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා නදී ධර්මසිරි නංගි ඔබට පැමිණෙන්නට කියලා මේ තිරණය ලබා ගන්නට ඒ දක්ෂතාවය වෙනුවෙන්. සුබ පැතුම්. ඒ වගේම වසන්ත බණ්ඩාර ඇතරම ඔහුට පොඩි හදිසියක් නිසා ඔහු මෙතන නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ගුරුන්නාන්සයට ගන්න කියලා තියෙන අය. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ගුරුන්නාන්සේ අයිබෝ වේවා. ඔව් අනුන්ගේ උනත් තමුන්ගේ කරගෙන ලබා ගන්න එක තමයි මම ආස. හරි. ඒකම අයත් මෙම ස්ථානයේ නැහැ කියලා මං හිතනවා ප්‍රියංකා ජයවර්ධන ඉතින් අපි එයත් ලබා ගන්නට ගුරුන්නාන්සෙමද? ඔය නම් ගුරුන්නාන්සෙම තමයි ඒකට ගැලපෙන්නේ ආපහු එන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඒකම මේ වැඩසටහන කරනකොට ඔබට පේනවා ඇති මේ වේදිකාව හරි ලස්සනට තියෙනවා. මේ අකුරු හරි ලස්සනයි. මට මේ අකුරු දැක්කම පුදුම ලෝභකමක් දැනුණා මේ කොහොමද කැපුවේ කියලා. ඒ දක්ෂතාවය හරි වටිනවා. මොකද මේ කලාකෘතීන් කරන්න හරි දක්ෂ පුද්ගලයෝ මේ සමාජයට අවශ්‍යයි. චකත් පිලිප්පෝ හේවා. වාව මට හරි වටිනවා. අපිට මේ සමාජයට හරි වටිනවා. මේ හදවතින්ම ඔබට මේ පිල්ලමනවා. මොකද අපි ලස්සන දේවල් මේ සමාජයට තිලන කරමු එකතු වෙලා. ඒ වගේම අද මෙතන නොහිටියත් අපිත් සමග එකට සිටමින්
මේ වැඩසටහන් වලදී මේ වැඩසටහන වගේම හැමිල්ටන් තිබුණු හුඟක් වැඩසටහන් වලදී නුවන් දයානන්ද කියන සහෝදරයා මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණය තුලින් අපිට විශාල සේවයක් ලබා දුන්නා. අද ඔහු මෙතන නැති වුණත් මම හිතනවා අපි උෂාන් මල්ට මම ආරාධනා කරනවා සිටිනවා මේ තිලිනයත් ලබා ගන්න කියලා. ඔහු ඕක්ලන්ඩ් වල සිටින්නේ. ඕක්ලන්ඩ් ඉඳන් මෙහි තියෙන වැඩ සියල්ලම අපිට කරලා දෙනවා. අපි ඔහුට මෙය පිරිනමනවා. ඒකම කලාකරුවෙක් කියන්නේ හොඳ කැපවීමක් තියෙන්න ඕන කෙනෙක්. දක්ෂතාවයේ කැපවීම උනන්දුව කියන එක හදවතින්ම දරාගත්තු සුහද සොඳුරු පුද්ගලයෙකුට මම මේ අවසාන තිලිනය මෙතන අර තනිකඩ වෙලා ඉන්නේ. මම ඔහු ගැන ඔහුගේ ප්‍රතිභාව අපිට හරි වැදගත්, හරි ලස්සනයි. එයින් ඔබ සමාජයට දෙන අත්දැකීම් අපි ආදරෙන් බාර ගන්නවා. ආදරණීය රෝහිත කරුණාරත්න මම ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ තිලිනය ලබා ගන්න ලෙස. මේ සියල්ලම හැමෝටම දුන්න මම ඔබට එක අවස්ථාවක් දෙන්නම් මේ අවසාන මේ තනිකඩ සම්මානය. මම හිතනවා කලාකරුවෙකුට ලැබෙන හැම දෙයක්ම සම්මානයක් කියලා. ඔබට මම තප්පරයක් දෙන්න. මට කියන්න තියෙන එකම දෙයයි අපි අර සින්දුවෙන් කියන දේම තමයි අපි ඔක්කොම රජවරු ඔක්කොම වැසියෝ එකම පවුලක දූ දරුවෝ. අපේ හදවතේ ඒක තියෙනවා නම් අපිට එකතු වෙන්න පුංචි අවස්ථාවක් ඇති. අපිට වෙන් වෙන්න ලොකුම අවස්ථාවලුත් ඇති. ඒ හින්දා වෙන් වෙන්න තියෙන අවස්ථාවල් අයින් කරලා ඒ පුංචි අවස්ථාවෙන් හරි හදවත් වලින් එකතු වෙන්න පුළුවන් නම් අපි ඒ හැම වෙලේම එකතු වෙලා ඉමු. එක පවුලක් විදියට. බොහොම ස්තුතියි සුබපැතුම්. එසේනම් අපි තුල මේ කොවිඩ් එක ඇතුලේදී ඇති වෙන ශක්තිය සමාජයේ නිවන්නට හොඳ දේවල් කරන්නට විතරක් පාවිච්චි කරමු. මේ ලෝකය සැනසීමටපත් කරන්නට. ඉතින් මේ වැඩසටහන අපි මෙතනින් නිමාවටපත් කරනවා. වැඩසටහන නිමා කරන්න කලින් අපි අපේ ජාතික ගීය ගායනා කරමු. ඉතින් ඒ සඳහා නැගී සිටින ලෙස මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකා මාතා අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ 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 මාතා සුන්දර සිරි පරිණි සුරැඳි අපි සෝමමාන රංගා
සරණයි. බොහොම ස්තුතියි.